De Balie staat voor mij voor zelfontwikkeling. De Balie staat voor mij voor het vrije woord. Voor het gesprek. Friends, family, history, physics, math. De randjes opzoeken. a combination of ultimate freedom of speech. En waar niets taboe is of zou moeten zijn. Een plek vol creativiteit. Waar beeldende kunst, literatuur en nog veel meer disciplines samengaan. Een plek vol kansen. Een goed gesprek is een gevaarlijk gesprek. Het moet eng zijn, het moet iets op het spel staan. Maar toch elkaar proberen te begrijpen. And it may make you think before you answer. Want met je vrienden ben je het altijd eens, maar hier leer je nog eens wat. Met elkaar in gesprek blijven gaan is essentieel omdat het alternatief voor spreken geweld is. Discussie moet je niet onder een draadje doen op Instagram. Dat is niet de plek. Hier is de plek. Het was mijn eerste plek waar ik documentaire leerde kennen en andere media ook leerde kennen. Hier, deze plek. Daar zat Adel uit Rozen. En er zaten een stuk of 10 regisseurs in Burger in de zaal. Daar heb ik haar voor het eerst ontmoet. En een van die regisseurs had gezegd, voor je begint moet je aan het publiek zeggen, als u overgaat tot geweld wordt u gearresteerd. En ik was nog nooit zo'n keurige bijeenkomst. En it changed my life. There's only one place like that, and it's the Balie. Het maakte de avond merkwaardig, op zo'n manier dat ik niet snel vergeten ben. Thank you very much. After this commercial, a warm welcome to all of you tonight here in the Balie. Special night. It's also Yom HaShoah. That's why we started a little bit later. As I understand correctly, our mayor just apologized for the behavior of the city of Amsterdam towards our Jewish community. Malcolm, our city, our capital. I think it was about due time that somebody in Amsterdam did that. And better late than never, maybe. On this special day, we are here together because we want to talk about the National Remembrance Day, 4th of May, and ask ourselves the question, who and what are we remembering? Maybe also why. In recent years, the National Remembrance Day has come somewhat under pressure sometimes. Recently, maybe also because what's happening might be the reason, one of the reasons what's happening in Gaza. At the same time, a lot of young people increasingly say that they don't know what the Holocaust is, or worse, some even deny the persecution of the Jews during the Second World War. And so we're having an evening in two parts, one of them in Dutch and one of them in English. We'll start out in English. We are honored to welcome Professor Philippe Sands here tonight in the Balie. Very happy that he is joining us. It's a true honor to welcome tonight main speaker and introductory guest, lawyer, author, professor of international law, and one of the most compelling voices at the intersection of justice, history, and storytelling. Maybe the most compelling author in this field, Philippe Sands again. Many of you will know his work through the internationally acclaimed books, East, West Street, and The Red Line, where he weaves together personal family history with the evolution of international justice after World War II. His career spans not only landmark legal cases, but also deep human stories about identity, memory, and moral responsibility. And today we're very happy also to, you might know these, East-West Street. This is the Dutch one, the Rattenlijn. But tonight we're going to also hear about his latest book. We're very happy to show this one, to be able to talk about this one who just came out in Dutch as well. De Verdwijningen van Londen's 38, on Pinochet in England and Nazi in Patagonia. About, I would say, an impressive book, cruel book, shocking book, about, I would say, the dissemination of evil after a regime such as the Nazi regime, and international dissemination, and the dissemination over time. Shocking, I think, the book about the Nazi influence on Augusto Pinochet. After we've been listening to Professor Sands, we'll have a brief talk with him, and then we were going to listen to Professor Jaap Goudsmit, who will talk about wie herdenken wij, whom are we commemorating on the 4th of May. Everybody got the little booklet on their chair, if I'm not mistaken, otherwise you will be able to get it afterwards. But this is a very factual
not a little book because there's many, many facts in it, but it's very factual about who are we commemorating on the 4th of May. And then I'm very happy to introduce 3 other guests. We're going to speak in Dutch. Philippe Sands is going to be here still because we have a translator for him, but the discussion afterwards will be in Dutch. And you are afterwards very welcome to ask some questions at the end. And as Arnold Groenberg always points out, who's one of the guests at the table, a question is a sentence which goes slightly up at the end and has a question mark. Thank you very much, and with no further ado, please, Philippe Sands, very happy that you're here. The floor is yours. Thank you very much, Yuri, for inviting me, and my thanks to your staff for making this evening, what an incredible place this is. It is actually, I'm sorry to say, the first time I've been here, and I'm struck by its physical attractions as well as the nature of the audience. So I'm very pleased to be here. I begin with an apology. I'm so sorry that I'm speaking to you in English. I could speak to you in French. I won't. But I can't speak to you in Dutch, and I am very sorry that I can't speak to you in Dutch. You've heard about the format, and I'm very conscious that this event is part of a set of arrangements for thinking about how we think about the past and why we think about the past. And I thought what I would do in that context is ask myself the question and then tease out the answer. Why actually have I written this trilogy of 3 books? What caused me to open a door 15 years ago and begin to explore issues that were of the past, but nevertheless, I have come to understand affected many different aspects of my life, my family life, my life with my friends, the work that I do both as an academic but also as a lawyer, often acting in cases before the International Court of Justice against the interests of the larger powers. I'm thinking of the case I did for 15 years for Mauritius against my own country. It's one of the great things about the United Kingdom is you're not punished for acting against the United Kingdom. It's seen as part of the expression of the independence of the bar. Or the case that I argued also in relation to self-determination on the right of Palestinians in Palestine to self-determination. Why do I do these activities? Why then did I start writing these books? And in answering that question, I think it really actually goes back to the very thing you are asking yourself about what May the 4th is really about. It's really about memory. And memory, I think, is really about identity. I've come to understand that the reason I wrote these 3 books was to understand better who I was and what my antecedents are and why I'm engaged in the things that I'm engaged in. This is, I think, about day 16 of a 2-month book tour in relation to the 3rd, which is probably the closing volume of what has come to be a trilogy that I never expected to write. It began in April 2010, when out of the blue I received an invitation to give a lecture from a place I had never heard of, the city of Lviv in Ukraine, the University of Lviv. Where is Lviv? I Googled it, and I saw that Lviv was in the western part of Ukraine, and it had many other names, all of which I used to think were different places. Lvov, when it was part of Poland. Leopolis, which is what the Italians and the Spaniards call it. Lvov, which is what the Russians call it, and Lemberg, which is what my grandfather called it. My grandfather was born in 1904 in the city of Lemberg, which it turned out was and is Lviv. It's all the same place with many different names. And when I received the invitation, which was ostensibly to give a lecture at the law faculty on the work that I do before international courts and tribunals on crimes against humanity and genocide, I accepted, not because I wanted to give
a lecture on that subject, but because I just wanted to find the house where my grandfather was born. It was as simple as that. He never once talked to me about Lemberg. I knew nothing about his relationship to the city. My brother and I, we're two siblings, brothers, knew in relation to our grandparents, don't ever ask questions about what happened in the war or before the war. It's just too painful. And so we never did. I knew my grandfather for 38 years. He died in 1998. I knew him very, very well. And I think I can honestly say that the question in my life that I regret the most not asking him is I never asked him, what was your mother like? Because I had been told that that question was too painful. And so I never heard him speak about his own family. He was the only survivor of a family of 80 that came from Lemberg and the nearby town of Zhulkiev, today Zhovkva, all in Ukraine. And so I toddled off to Ukraine with my mother to do the family duty, and with my aunt to protect me from my mother, and with our 15-year-old son to protect me from my aunt. I'm very glad that our 15-year-old son came, given everything that has happened subsequently. And in the interim between April and October, I'd spent the summer researching the lecture that I was going to give. And it was astonishing to discover that the man who put the concept of crimes against humanity into international law in the summer of 1945, when he met Robert Jackson at his home in Cambridge, Hersch Lauterpacht, had studied at the University of Lviv, and nobody knew that. How amazing. I thought I shall arrive and be the bearer of this amazing news that this is where crimes against humanity actually began. And then I discovered that the man who literally invented the word genocide, Raphael Lemkin, had also studied at the same law school, and nobody there was aware of that fact either. It was sort of miraculous. It's Anthony Beevor, the historian, said, fact truly is stranger than fiction. If you had invented a novel where some academic goes off to give a lecture somewhere and makes these discoveries, you'd say, oh, it's not possible. It could never happen. It really happened like that. There was no hunch, there was no nothing. And that set of discoveries became the beating heart of my book East-West Street, with, of course, two other characters apart from Lauterpacht and Lemkin, my grandfather, and Hans Frank, who had been Adolf Hitler's lawyer and was recompensed with the governorship of Nazi-occupied Poland. Those four characters become the story of East-West Street. The book was published in 2016. It was a very difficult book to write because for the first time as an academic, I had to insert myself into the book, which is something generally we do not do either as academics or as practitioners. I had a wonderful editor in New York at Alfred Knopf who over 5 years encouraged me how to do it. And it is to me nothing short of miraculous that that book is now translated into 34 languages with a 35th about to appear, and has generated very significant responses from many people around the world. One of them, incidentally, is going to have particular resonance in the coming weeks, and that is that as a consequence of my having written the book, the day after Russia invaded Ukraine in February 2022, the Financial Times asked me to write an opinion piece on Ukraine and international law. They asked me to do it because I'm an international lawyer and because I knew something about Ukraine. The opinion page's editor had read East-West Street and said, you're the right person to do it. I wondered about what to do, and I, in the end, settled, given the history of Lviv and the work done by Lauterpacht and Lemkin, to focus on the crime of aggression and to propose the creation of a new
special tribunal on the crime of aggression in relation to Ukraine. Why? Because the International Criminal Court, not so far away in The Hague, has jurisdiction over war crimes, crimes against humanity, and genocide, but not the crime of aggression. There was a gap in the international architecture. No international tribunal on the crime of aggression had been established since Nuremberg. I wrote 700 words. What we need is to create a special tribunal. The article generated an instant response. I got over 1,000 emails and letters and messages in the next few days. And with the help of a number of politicians, including the then Foreign Minister of Ukraine, Dmytro Kuleba, and former British Prime Minister Gordon Brown, the idea of creating a special tribunal got off the ground. A month ago, the Council of Europe completed the drafting of a statute for a special tribunal on the crime of aggression. And within the next weeks or days, it is very likely that there will be a gathering of ministers of the European Union in the city of Lviv to adopt and set in place a special tribunal on the crime of aggression. This is a way of indicating that words and ideas really matter. They really can make a difference. That draws inspiration from Lauterpacht and Lemkin, who, like my grandfather, also lost pretty much every member of their family. And what I find inspiring about their situation, and of course that is resonant today, very resonant in places like Ukraine, in places like Sudan, in Palestine, in Israel, and in many other places around the world. They didn't just curl up in a corner and weep. They had ideas, they gave legs to their ideas, and they fought for their ideas to take root. And so it is possible, out of these terrible and dark situations, to find some light. The poet, singer-songwriter Leonard Cohen has a poem called Anthem. It's one of my favorite lines. There is a crack in everything. That's how the light gets in. And it's true. There is a crack in everything. Anyway, East-West Street comes out. My editor says, what comes next? And I have in the meantime met and befriended the son of Hans Frank, a gentleman called Nicholas Frank, himself a very distinguished journalist, retired for Stern magazine, who has an abiding hatred of his father. I had reached out to him in preparation for writing about his father. Those of you who read East-West Street will know my shock when I first met him in a garden of a wonderful hotel in Hamburg. The first thing he says to me is, Philippe, you have to understand I am against the death penalty in all cases except the case of my father. And the second thing he does is he puts his hand in his jacket pocket and whips out a photograph, and it is the dead body of Hans Frank, his father, which he keeps on his person at all times. For a British person, having such a photograph is sort of odd. I don't know how it is, whether you Dutch people wander around with photographs of your dead parents in your jacket pocket. Somehow I doubt it. And I said, but Nick, why do you do this? And he said, it is because it is to remind me every day that he is well and truly dead. A friendship amazingly sprung up, and that in itself is a curiosity. The son of the man who was hanged at Nuremberg for the murder of 4 million human beings, including my grandfather's entire family, befriends the grandson of one of his victims. We've become very, very close. That too is grounds for optimism. It tells you what is possible. It is possible within the space of a generation for wounds to heal and for people to come together and find common cause in relation to issues of memory and of identity. And one day Nicholas said to me, you know, Philippe, you're interested in Lemberg, you must meet my friend Horst. He said, actually, well, not really my friend, my acquaintance, Horst. I said, why should I meet Horst? He said, because Horst is the son of my father's deputy, Otto Wächter, who was the gouverneur of Lemberg, first of Krakow and then of Lemberg, who went on the run after the war, escaped being caught, but died in mysterious circumstances in a Vatican hospital.
And so Nicholas introduced me to Horst, and Horst and I sort of got on, although Horst has a very different attitude to his father than does Nicholas. He accepts that his father was involved in all sorts of horrors, but nevertheless thinks he was a good and decent man. Some of you may have seen the film the BBC made about my relationship with Nicholas and Horst, My Nazi Legacy, BBC Storyville film. And in the context of meeting Horst, and I'm sure Horst, to a certain extent at least, regrets it, Horst gave me access to a unique and remarkable archive. This is what I write about. This is how I was able to write the second book in the trilogy, The Rat Line. It's the 10,000-page personal family archive of his mother and father, Otto and Charlotte. Letters, postcards, photographs, tape recordings, everything you can imagine, from 1929 when they met until 1949 when Otto Wächter died in mysterious circumstances. And I was very influenced by a colleague of mine at University College London, Professor Lisa Jardine, who's a historian, who's sadly no longer with us, and whose whole work was devoted to the idea that if you really want to understand what motivates people in their actions and what has happened in the past, go not for the public record, but go for the private archive, because that is where people reveal what actually motivates them, what they think about it. It's great advice. That archive became the basis for The Rat Line, and I would never have been able to have written it without the support of Horst, to whom I'm immensely grateful. In going through the 10,000 pages of the archive, and at this point we reach new ground because the third book in the trilogy, 38 Londres Street, has only come out in the last couple of weeks in several languages, including, I'm very pleased to say, in Dutch. I encountered a document that surprised me. It was dated May 1949. It was a 3-page typewritten letter sent from Damascus in Syria to Otto Wächter in Rome, who was hiding in a monastery, the Vigna Pia monastery, advising Wächter not to follow in the footsteps of the writer of the letter, who was also on the run and had escaped to Syria, but instead to head to South America. Wächter never did make it to South America. He died, as I've mentioned, in mysterious circumstances in this Vatican-run hospital. But the author of the letter did make it to South America. The name of the author of the letter is Walter Rauff. I sort of had a vague memory of the name when I came across it, but didn't really know. I Googled Rauff. I learned very quickly that he had been in the SS from 1937, working in the same office as Wächter and Eichmann and Heydrich, and working directly under Heinrich Himmler. And it was he who was charged in 1941 with managing the operation of a large fleet of mobile gas vans in which people were exterminated in groups of 50 across Nazi-occupied Central and Eastern Europe before the large extermination camps of Belzec and Treblinka and Auschwitz and the ones that we know about. It was done with these little vans. And that operated from 41 to 42. He's then done his work. They go off and find other ways of exterminating people in large numbers. He goes off to Tunisia, where he's charged with exterminating the Jews, and he's then sent to Milan, where he becomes the head of the Gestapo. And he is, to this day, a hated figure in Italy. He's very well known, very notorious, and he's charged here not only with Jews and other political undesirables, but with partisans and communists, and is directly involved in many acts of mass murder. He escapes, he goes to Syria. From Syria, he then makes his way with his wife Edith and his 2 young boys, Walter Jr. and Alf, to Quito, Ecuador.
South America. He's followed his own advice. And the man who ran the mobile gas vans for 2 years becomes a motor mechanic for Mercedes-Benz. You know, British people love irony and Monty Python, and you can imagine how that resonates as an ironical matter. And Walter and Edith expect to make the rest of their lives in Ecuador, in Quito. They're happy there. But they meet a charming Chilean couple. And the Chilean couple say, you know, really, you are in the wrong country. You really should head to our country, to Chile. We like Germans, we like people like you, and we think you would do very well in Chile. There's a large German community. And so the Ralphs in 1958 with their 2 boys head off to Chile, and Walter and Edith set up in the southernmost town in the whole world, literally. He's being hunted, remember, and he feels in Punta Arenas in Patagonia, he will be safe. And he is safe for about 4.5 years until his name appears in the Eichmann trial in Jerusalem, and it comes to the attention of West German federal prosecutors, and they issue an arrest warrant for his extradition from Chile to West Germany to be tried for crimes against humanity and genocide, hence the connection, again, with East-West Street. He avoids extradition because Chile has a 15-year statute of limitations, and the crimes of which he is charged have occurred in 1941 and 1942, and that is 21, 22 years before, and the 15-year rule therefore cannot be complied with. And so he goes back to Punta Arenas and resumes his work as the manager of a king crab cannery. And I have spent a lot of time in Punta Arenas, and I've met a lot of the fantastic ladies who worked with him on the production line. He was El Jefe, the boss, and they described a man who was a decent boss, but of whom they were frightened because of what they knew he had done in the past. He continues his life in Punta Arenas for 10 years. His wife passes away, but he is the manager of a successful cannery, taking the flesh of king crabs and exporting it to Europe and other places. And then on September the 11th, 1973, miracle of miracles, his friend from Quito, Ecuador, becomes head of the military junta following the coup in Santiago. His friend is Augusto Pinochet. You literally could not invent it. Now, at the point that I discovered that, another bell went off in my head. Why? Because in October 1998, at 9:30 in the morning on the 30th day of that month, I was in Paris, leaving a hotel where I was working with my colleague James Crawford on a case, preparing a case at the International Court of Justice in The Hague, not so far from where we are, to attend my grandfather's stone-setting ceremony at the Cimetière de la Pantin in Paris. I get a phone call from my barrister's chambers, Mr. Sands. General Pinochet's lawyers have been on to us. They would like you to act for him in the proceedings before the English courts to argue that the arrest warrant, which has been issued 2 weeks earlier from Spain by Judge Balthazar Garzón, cannot be acted upon in the English courts because as a former head of state, he has absolute immunity from the jurisdiction of the courts, including in relation to allegations of genocide, crimes against humanity, and other international crimes. Okay, I say, I'll call you back tomorrow. I'm off to the cemetery, got things on my mind, arrive at the cemetery, share the information with my wife, who meets me at the huge wooden doors to the cemetery. And I say to her, to be very frank, with quite a lot of excitement, ooh, I think I'm going to be involved in the Pinochet case in the English courts, which was, after all, the most significant international criminal case since Nuremberg. It was the first time in history that a former head of state had been indicted for international crimes
in the national jurisdiction of another country. This had never happened before. And the issue of immunity had never come up before. The issue of immunity, incidentally, is very live because of the arrest warrants issued in relation to Mr. Putin, in relation to Mr. Netanyahu from the International Criminal Court, and I would remind you, because of the judgment of the United States Supreme Court of July last summer, to the effect that a former president in the United States has a presumptive absolute immunity from the jurisdiction of any US courts in relation to allegations of criminality for official acts. It's essentially the same issue that has arisen in analogous terms in the Pinochet case. So I'm sort of excited. My wife says, well, you're going to do the case? And I say, well, you know, the cab rank principle. Pause for a moment. As English barristers, for domestic proceedings, but not for international proceedings, we have a duty under our rules of professional conduct not to turn down any case because we don't like the politics, the color of the skin, the direction, or anything else about a particular person. You can't say, I don't want to act for that person, I don't like that person. It's called the taxi driver principle, the cab rank principle. We're just driving along, someone wants a fare, you can't say, I don't like the cut of their jib, you've got to do the case. There are exceptions. So I say to my wife, cab rank principle. She says, really? Are you going to do it? And I say, well, you know, cab rank principle. She's an American attorney and she thinks the cab rank principle is a nonsense. It's a sort of weird English thing. And she says, well, you know, you can do it if you want to do it. But if you do it, I will divorce you tomorrow. So I did not do it, and I am still very happily married to my wife. 25, 30 years later, or whatever it is. And instead, I turned it down. I found an exception. There is an exception, which is the professional embarrassment exception. And the professional embarrassment exception came into play because 5 days earlier, I'd done an interview on the BBC World Service in which, being pushed by Zainab Badawi, a superb interviewer, she said, should he, as a former president, be entitled to immunity? And I ended up saying, well, if he was a serving president, I can understand the logic of immunity rule being absolute, but for a former president, no. I don't see that the rule necessarily needs to apply. So no, personally, I don't see why he should be able to have immunity. And on that basis, I was able to get out of the case because there was a contradiction between what my publicly expressed personal view was and what I'd be expected to argue in the courts. That is a let out. So I didn't do it. 3 days later, Human Rights Watch came along and I acted for Human Rights Watch against General Pinochet. I mention this because for the next 2 years I was intimately involved in the Pinochet proceedings. And when I saw the connection between Walter Rauff and Augusto Pinochet, one of the questions that immediately came into my mind was this: could it be that Walter Rauff resumed the kinds of nefarious activities he had been engaged in 1941 and 1942 in the regime of Pinochet's Chile? The reason I asked myself that question was that when I started Googling, I very soon came across a mountain of rumors and allegations that Rauff had indeed worked for Pinochet and for his notorious Dirección de Inteligencia Nacional, the DINA, the secret police, who are responsible for incarcerating upwards of 50,000 people, disappearing, still today 1,300 are disappeared, and murdering several thousand more, as well as torturing even more people. Could it be that Walter Rauff worked for Pinochet and the DINA? And this is where my other life as a lawyer before the International Court of Justice and other courts comes into play. I'm not interested in rumors, I'm interested in evidence. And I have spent 10 years hunting the evidence on the connection between Walter Rauff and Augusto Pinochet. And spoiler alert, I won't give everything away right now because I hope you might want to, for some of you at least, read the book. But in essence, and this is where we move outside the law into the world of literature,
it is often the poets and the novelists and the writers and the singers who fill the gaps when courts have failed to act. And I came across a newspaper article written by the poet Pablo Neruda in 1965, castigating the Chilean courts for the position they had taken on statute of limitations and basically letting Ralph off the hook from extradition in 1963 back to West Germany. What we can say, writes Neruda, and I'm paraphrasing, is we have useless courts and judges. And I can also say this man, Ralph, really does know all about vans. And that becomes the key to understanding what happened after September the 11th, 1973. Maybe we'll come on to this in our conversation. But apropos the question that you have posed, why do we go back to what has happened in the past? What is it really about? For me, it is about keeping to the forefront of our minds the human's capacity to do terrible things, and to remind ourselves that if we don't find means to address accountability and issues of justice in relation to past wrongs, it is likely that we open the door once again to future wrongs taking place, and that the individuals who got off scot-free or their successors may engage in the very acts that they were never held to account for in the past. We know our national and international courts are never going to be able to get hold of everybody. That is where literature becomes incredibly important. Ralph is a character in many works of literature. He appears in chapter 96, for example, of Bruce Chatwin's supposed book of nonfiction in Patagonia. Chapter 96 is dedicated to Walter Ralph. He becomes a fictional character in a novel published in 1997 by the great Chilean writer Roberto Bolaño, Nocturno en Chile, Nights in Chile, when a fictitious Walter Ralph, renamed Rafe, Mr. Rafe, becomes the man responsible for obtaining lessons for Augusto Pinochet in Marxist social theory. I love the mind of the novelist that would come up with that one. And the simple point is that by 1997, still, there had been no justice in Chile in relation to the crimes of Pinochet, and so it is the novelists who step in. To tie these threads together, what began with a journey to Lviv in October 2010, the invitation that had come a few months earlier, is a trilogy of books that are both about major historical moments, major political disputes, but also in many ways about my own family life and my own personal situation. I did find the house where my grandfather was born, and I came to understand my own relationship with the city of Lviv. And I came to understand how concepts of crimes against humanity and genocide really came into our legal lexicon. And I came to understand how they have a continuing resonance today. We have still 4 international crimes today, as we did in 1945. The crime of aggression, war crimes, crimes against humanity, and genocide. I'm passionately committed to accountability and to justice, but I'm also acutely conscious that the labels that people put on things are liable to create an incendiary kind of atmosphere. My own position is that in relation to the 3 international crimes that are most in the news in our days, war crimes, crimes against humanity, and genocide, I'm not much concerned, in reality, what label one puts on a terrible act of mass murder. Whether it is a war crime or a crime against humanity or a genocide is not, in my view, a question of hierarchy. They are all terrible acts. The problem
of hierarchy came to the fore for me one day when I was serving on the advisory board of the United Kingdom International Holocaust Memorial Day events. In Britain, and I don't know how you do it, in the Netherlands, you alluded to some of the issues. The day is used to mark other acts of mass murder. And rather innocently, I asked, how on earth do you choose which acts of mass murder you're going to mark and not mark? And the answer that I got, well, it was immediately worrisome. It was, well, we've been given a formula by the Foreign Office. The moment you hear those words, you think, okay, let's be a little bit careful here about what they're up to. And of course, there was a double test. One, it must have happened after 1945. Brilliant. It means colonialism, slavery, we don't need to worry about any of that. And secondly, there must have been a finding by an international court that an act of genocide has occurred. I said, okay, so you will commemorate anything which has been determined by an international court to be a genocide, but you will pass in silence on any other international crime. Correct. And so you commemorate the killing of 8,000 Bosnian Muslim men in Srebrenica, which has been characterized as a genocide by the Yugoslav Tribunal and by the International Court of Justice. Correct. But you will pass in silence on the killing of 3 million human beings in the Democratic Republic of Congo at about the same time, because that's only a war crime or a crime against humanity. Correct. So when you put it like that, you realize the absurdity of the situation. Why would we put one group on a pedestal and pass in silence on another group because the wrong label has been put on what has happened to those human beings? To me, it makes no sense at all. And actually, it's rather offensive to those 3 million human beings that we have simply chosen to pass in silence. So one of the lessons that I take away from this experience over the last 15 years is really to focus in the round on the horrors that have happened and to recognize that we do need to recall those horrors, and all of them, or as many as we can sensibly manage, because to fail to do so has implications for the successes of all of those persons, but also it has implications, as 38 Londres Street, I think, teaches us very clearly, for what comes next in other parts of the world. To wrap up, this is about memory and identity. I've basically taken the story of my own family to understand more about what makes me tick and what are the issues that I really care about, and how, in our early, fragile, ill-formed system of international justice, which must supplement any national system, we can begin to think more holistically and more completely about why we need to think about the past in the hope that it might make the future a little better or a little less bad. Thank you very much. So many things to ask Indeed. or to discuss or to go into. A 7-hour Fidel Castro session will now follow. Yeah. Well, those were the days, yes, that we could listen for 7 hours or talk for 7 hours. We do sometimes a marathon interview here for 12 hours, but that we ask you next time for. Thank you very, very much for shedding some light on your trilogy, the personal trilogy, and the story of international law in many ways after 1945. Maybe just to start, because it struck me that in most of the books you befriend siblings of people who done terrible
terrible things. And you seem to be good at making friends with many sorts of people, but also with their grandchildren, or also again in London Street 38, the Walter Ralph III. And I was wondering, because there's been this long discussion for many years on Hitler's willing executioners, whether they're actually German, or whether it's just everybody who could do it. Christopher Browning takes a position, I think the greatest scholar maybe in many ways, on what actually happened in Germany, says that this could be everybody. And you, from a personal point of view, being from a family who's been wiped out, by some of the ancestors, the people you befriend, what would you think? Is it more like all of us, everybody, or is there a possibility that we all commit these crimes, or that we all become victims of it? How do you look upon that, befriending? Yeah, so in writing my books, I mean, I really strive for balance, and it is true that I spend a lot of time with people who I may be in fundamental disagreement with. I mean, in Londres 38, I found myself on day one of the Pinochet proceedings in the House of Lords Judiciary Committee, sitting next to a gentleman who stuck out his hand and said, Miguel Schweitzer, General Pinochet's human rights advisor, 1975 to 1984. So, very clearly someone on the other side in terms of the arguments that we're making. But the curious thing is, as you sit next to each other for weeks on end, you do build up a rapport. And we came to have a quite open relationship. We talked about things very openly, and we came to like each other, and we stayed in touch for the next 20 years. And because he'd read East-West Street and The Rat Line, and saw how I treated Nicholas Frank and Horst Wächter and various other people, which was courteously and respectfully, in the sense that I'd undertaken to allow their views to be expressed and I wouldn't edit them and give them space, he said, yes, I'll talk to you. And the upshot of that was I've got literally a unique account of the Pinochet proceedings from the inside. I should say what the second big question I'm exploring in this book is, was there a deal between the British and the Chileans to get Pinochet back to Chile? Was the medical argument fake? And I've come to a 100% clear conclusion on that. And I was helped in that by speaking to Miguel Schweitzer. I often ask myself the question, what would I do in difficult or terrible circumstances? And I have to put my hand on the heart and say, I don't know what I would do. I hope I would do the right thing. I'm feeling it a little bit now, not in the same scale, but I'm married to an American. My kids all have American passports. One of our kids lives in the United States, and already in this book, I've drawn parallels, not in the book, but on interviews about the book, between what's happening in the United States today, where people are being disappeared off the streets, and the Pinochet regime. And others have made that connection also. If any of you listen to the Ezra Klein show, you will have heard that comparison having been made last week by a former FBI officer. And the issue that comes up is, should I stop saying things like that? Mm-hmm. Because it's going to be more and more difficult for me to get my visas to go into the United States. And we've had a family discussion about it, and the answer is no. You have to draw a line, and you have to stick to your principles, even if it means you're going to pay a price. And even, I think, if it means you're going to pay ultimately the ultimate price. Nicholas Frank says it's all about civil courage. Nicholas Frank, the son of Otto Nicholas Frank, one of the biggest. The son of Hans Frank's view is many Germans lacked civil courage. My father, he said, lacked the civil courage to do the right thing. Otto Wächter lacked the civil courage to do the right thing. But I'm not partial to the Hitler's willing executions thesis. I'm not in favor of collective responsibility, and it's one of the reasons that I'm very troubled. This is me speaking as an academic, with the notion of an international court ruling that an entire country is responsible for crimes against humanity or war crimes or genocide, as opposed to individual criminal responsibility. The International Court of Justice has never ruled that a state is responsible for genocide. It has never happened. And I think right, so you think? Well, I don't know whether it's right so, but I understand the concern of judges that once you put on the label of an entire country that it is a genocidal state, that is forever.
And I think in 1945 they got it right by focusing on individuals rather than a collective punishment. And organizations, of of course, the SS and the Nazi Party. But organizations is also, I think, problematic. Well, you've read East West Street. You'll know that my clear instinct all along is individual responsibility for criminal conduct. And yet, when I get to the end of the book and I find myself at a mass grave on the outskirts of the small town of Żółkiew, and in that mass grave I learn are the bodies of Hirsch Lauterpacht's entire family and my grandfather's entire family, I'm with Lenkin on the idea of the protection of groups, and with that instinct, the sense that maybe group responsibility also should be reflected. I think the bottom line of it is, this is a really complex question, and reasonable people, all of you, will understand, and I think it's one of the reasons why East West Street has resonated, is it poses the question, on what basis do we want to be protected by the law? Do we want to be protected because we are living, sentient, individual human beings, or do we want to be protected because we are members of a group? And that battle is the battle between crimes against humanity and genocide, between Lauterpacht and Lemkin, and it also raises the questions of collective memory and collective identity, and it draws a distinction between those countries that have institutes of national memory and those which don't. And I'm sure I've just been affected by the culture of a country like the United Kingdom, which has no formalized institute of national memory, and why perhaps, as with the concept of genocide, there's something intellectually that bothers me about the idea of ascribing to everyone in a community the obligation to have the same sense of memory and identity in relation to historic acts. On the other hand, I end the book as I do, and so I can completely understand the counter-argument, and I have full respect for the counter-argument, and I would never push my instincts in one direction on anybody else. I think these are really complicated things that get to the heart of human identity, actually. Whether it's individual identity or group identity, you want to belong to, or you're belonging to. Well, each of us belongs to many different groups. We're bonded by nationality, we're bonded by family, we're bonded by religion, we're bonded by sexual orientation, we're bonded by the color of our skin, we're bonded by our football team. I mean, we have Amartya Sen has written about these issues incredibly powerfully, and we all have group identities, but we are also individuals. And I think it is for each person to decide for themselves how they balance their individual identity with their various group identities. And I don't think any person should be subject to pressures or punishment for going one way rather than the other way. I think these are very personal human choices. Although group identity can be pushed upon you as well for good reasons or bad reasons, but it's not only your choice, of course. So now to argue completely against myself, okay, because this is what we do. When you're part of a legal team doing a case before the International Court of Justice, the best teams are the ones who focus on the weakest arguments that they have. So I was approached maybe 10 years ago by a remarkable man in Germany, Dr. Jan Kisselhahn, a psychologist of German, Kurdish, Turkish, Yazidi, mixed identity. He sat in the same chair as you were sitting here a few years ago. Yeah, amazing man. An amazing human being, yeah, who, as you will know then, organized almost single-handedly with the help of the state of Baden-Württemberg in Germany a rescue plan for about 1,100 young Yazidi women and girls who had been appallingly abused by ISIS. It's an incredible project. And he reached out to me and said, I'd like to talk to you about justice, because part of the recovery for these young women and girls is the belief
that there is a possibility of accountability and justice for the wrongs that were done to them. And so we'd like to explore what the various international crimes are. And then it became very clear that the only international crime he was really interested in was genocide. And he said, I said, why are you so interested in genocide? Why does it matter whether it's genocide or crimes against humanity or war crimes? And he said, because of all the crimes, genocide is the only one which allows these young people to have the belief that they are allowed to exist as a group. They have a right to exist as a Yazidi community, not just as individuals. And when he put it like that, I understood exactly what Lemkin was doing and the singular importance of group identity. And that has given me pause for thought in relation to my own instincts in favor of individual rights and individual identity. So it's another way of saying I can totally see the arguments and I'm open to them and I'm internally divided as to which way I would go. And I just know from the conversations I've had and just from looking at people's faces around, everyone in this room knows exactly what I'm saying. It's not rocket science. And it goes back, actually, in time, hugely. It's not, my book is not original in any sense at all. If you go to the works of Johann Sebastian Bach, I feature the Matthäus Passion in East-West Street. Why? Because both Lauterpacht and Frank found solace in that piece of music. And that made me think, what is it about that piece of music that allowed two men on opposite sides of the courtroom to take refuge in the same piece of music? And so I dug really deep and I went to hear 7 performances of Matthew Passion. My wife thought I'd gone completely mad to do it, and I wanted to hear the one with the Berlin Philharmonic and Simon Rattle in New York, and so I literally flew to New York for the day to go and hear them perform it to see if I would gain a greater understanding of the Bach and the balance between the individual group. But the libretto is unbelievable. It's the same issue. It's the battle between the Pietist Protestant community and the Catholic community. And Bach was avowedly against the idea that an individual should have to go through the group in order to have a connection with her or his God. And the libretto articulates that by having the members of the chorus sing in the singular, not in the plural. And it's little things like that that leads you to understand that in some curious way in getting this invitation to go to Lviv, I'd simply stumbled on an issue that goes to the heart of our sense of humanity. Who are we? And that really goes to the question what the 4th of May is about, actually. It's really the same issue. Who are we, or who we want to be? Who are we and who do we want to be? And there's no right or wrong answer, I think. I think it's really complicated. Mm-hmm. Quick question in between, but you're saying, I wonder whether I should speak out. And yes, I do have to speak out. So the same question maybe for Augusto Pinochet. You think Trump should have immunity after he steps down, if he ever steps down, of course. If these weren't the last elections in American history, but should he be immune or not? I was really troubled by the Supreme Court ruling of July 2024. It's been critiqued also, interestingly, by people on the right for its very sloppy and rushed reasoning. I commend to you an article by Jack Goldsmith, who teaches at Harvard Law School, who'd been in the Bush administration, very unhappy with the judgment, which is a 6-3 judgment. The ruling does not explicitly exclude international crimes. And so on its face, it appears to say that if the President of the United States, as an official act, commits genocide, he or she will be immune from the jurisdiction, the criminal jurisdiction of the US courts. That goes against what the Pinochet rulings were in the House of Lords, and I'm very troubled with that idea. And there is quite a lot of evidence over the last 3 months that the kinds of legal arguments that the Trump administration is now making before various courts, because there's a lot of litigation going on, and the courts and judges have been very robust and very independent and I think rather courageous. But the main thrust of the Trump administration arguments is to take refuge in the Supreme Court's ruling in the immunity case. And so that worries me
a lot, because immunity and impunity are joined at the hip. And once you accept the notion of immunity across the board, including for international crimes, I mean, the game is over. I want to jump to another issue because I alluded to it in the talk, and it raises this fundamental question about the arrest warrants emanating from the Netherlands, not the Dutch authorities, but the International Criminal Court, which happens to be located in the Netherlands, in The Hague, of arrest warrants for two serving, well, one serving head of state, one serving head of government, Mr. Putin, Mr. Netanyahu. And this raises questions because they are current heads of state of country, or heads of government, of countries that are not parties to the statute of the International Criminal Court. And there is pretty much a fundamental principle of international law that if you're not a party to a treaty, you really can't be bound by it. And this has come into play in the negotiations for a statute for a special tribunal on the crime of aggression. Mr. Zelensky, with whose government I've been working closely on this issue just to declare an interest, was very concerned to ensure that there should be no immunity for anyone, including the head of state of Russia, before such a tribunal. The British, the French, the Americans, the Germans were totally against removing or purporting to remove the immunity of Mr. Putin on the simple reasoning that if you can create one special tribunal for the crime of aggression to which Russia is not a party, which strips its head of state of immunity, if you do that today, why can't you do that in relation to France, the UK, or the United States, or Germany tomorrow? And so the agreement that has been drafted provides continued personal immunities for the Troika, the head of state, the Minister of Defense, the Minister of Foreign Affairs, until they are out of office. They can be investigated, they cannot be indicted. And that's the political settlement in the face of a very complex set of issues. So there's an incentive for Mr. Putin and Mr. Lavrov to stay in power forever. Yes, and that is one of the critiques of the emergence of international criminal justice and that kind of immunity rule. It creates an incentive for people to hang on to the bitter end. And you start your book, The Disappearances of London Street 38, with Jean Baudin, 1577. Yeah. It says in Dutch, and I translated back into English, nothing is greater, brings greater despair, has been bringing greater despair than the freedom of nefarious people or evil people if they are granted lawless rule without law. Yeah, if they granted, and that's 1577, and still the case. Yeah, it's 450 years ago, and the question arises, what have we learned in 450 years? We sort of go round and round and round, and it was well understood in the 16th century that immunity and impunity only gave rise to great harms. I wonder if you can just pass me the English book, because as a counterbalance to that, because that's the bigger societal issue, I begin this book with a different quotation, and that I think is also relevant to the question you posed right at the beginning, Yuri, about why we mark certain dates. And it is a quotation by two Hungarian psychoanalysts, Maria Torok and Nicholas Abraham, in their book Notes on the Phantom. What haunts are not the dead, but the gaps left within us by the secrets of others. And I start that book because I came to understand, as I immersed myself in what became East-West Street, that it was the secrets of my grandfather, the things that were not talked about for honorable and for decent and for protective reasons. And I would never criticize him or anyone else for not wanting to talk about those horrors. That is his way of dealing with it, and I completely respect. You describe it as also a way probably to protect you and your brother. Yes, it was a protective silence, and I think many people in the room will understand. And that protective silence also existed on Nicholas Frank's side and Horst Wächter's side. It's very interesting. But the reason to mark certain things is precisely to encourage us to break the silence, because I've come to understand that those silences, even if well-intentioned, are
incubators of even greater wrongs. And that's what happened in Patagonia. One of the questions that I asked myself in researching Londres 38 is how could a man like Ralph be given refuge in Patagonia? And the answer is very simple, because Patagonia was a bloodland. In the late 19th century and the early 20th century, so very recently, British, Spanish, and German settlers exterminated the Selknam and Welke indigenous communities. I mean, literally exterminated them. As recently as 1903, the Red Pig, Alexander Smith, a Scotsman, was known, was paying £1 for each pair of human indigenous people's ears to show that they were being killed. And the companies that ran the sheep farms still exist today. And there's been no accountability and no accounting in Britain for the wrongs that were perpetrated in southern Argentina and southern Chile in that period. We've just passed in complete silence on those issues, as we've passed in complete silence in my education on the legacy of British colonial rule. And so I never learned anything about it at school, never knew anything about it, and only began to encounter it in my professional life in my 40s and 50s. And it was a wake-up call. So silence is the alternative, but that doesn't answer the question of how one commemorates and what one commemorates, which is a complex set of questions. Mm-hmm. You maybe we draw to a close, but you said if we don't remember in your lecture just now, we are able to. Because otherwise doors will keep opening into the sort of terrible things people can actually do. And this Walter Ralph is a really terrible man, of course. I mean, you described it very nicely, but in the book it's shocking, of course, because 100,000 people gassed in a van. He's the man who actually made these vans come about, and that was the prelude to the gas chambers in Gelmo and Auschwitz, and that were 100,000 people gassed in a simple truck. And the way you describe it, with the human suffering inside those vans, is indescribable, of course. And the man lived on without qualms. And he had qualms. He did have qualms. He worried he was going to be Eichmann. Yeah. He worried he'd be abducted or assassinated. Yeah, but no moral qualms, because he set up a Gestapo in Syria and Damascus first, and then he did probably the same. I think we have to tell people what I discovered. Sorry, this is shut your ears if you don't want to know what happens. On September the 11th, 1973, Augusto Pinochet and the head of the DINA, Manuel Contreras, acquired another fishery. Ralph worked for the Pesquera Camello in Punta Arenas. On September the 11th, 1973, the Pinochet regime acquired the Pesquera Arauco in the Pacific port town of San Antonio. Why did they do that? They did that because the Pesquera Arauco owned 310 Chevrolet C10 and C30 refrigerated vans. Guess what Walter Ralph's role was? He simply resumed the work he had done 30 years earlier. It is beyond unbelievable. I have spoken to people who were transported in Pesquera Arauco vans. I've spoken to people who have told me how detainees were disappeared using Pesquera Arauco vans. And I've spoken to people who have first-hand knowledge of Walter Ralph's role in managing the operations of those vans. I mean, it literally beggars belief that in the face of silence, an individual who, as Pablo Neruda wrote 8 years before the coup d'etat, I mean, poets have some qualities, it has to be said, recognized Ralph knew
all about vans, and he sure did. And this has been so shocking to me, and it's been so shocking in Chile. I've just come back from a week's book tour in Chile that people almost literally couldn't speak about it. It was so shocking. It was so shocking that something that had been happening right beneath their noses had never been talked about or written about in Chile. I would go to book talks and do signings, and elderly gentlemen, 4, would come up to me in the course of a week and say, I was transported in a Pesquera Arauco van. I recognized the van, I knew what its purpose was, I didn't realize who was behind the operations of those vans. So in a sense, the story told in 38 Londres Street is the answer to your question. Why do we need to go back and understand what has happened? If we don't, we enhance the risk of such things happening. We don't exclude that risk. We can't exclude that risk. We can't stop human beings from doing terrible things just because we have laws or because we have novels and non-fiction books. But we can help ourselves to understand that it is actually real and true that someone who did terrible things in year X is capable of resuming doing terrible things 30 years later. In the same manner. In the same manner. I mean, it's really shocking. It's really shocking. And it points out, like you so eloquently said, that if we not talk about it, if we not shed light on it, we will repeat it. It will repeat, it will disseminate. But the big challenge, and this is a challenge for every society, is how do you make sure that those conversations are inclusive, involving people on all sides of the story? In Chile, most of the people who would come to my book events were on one side of the story. In Santiago and Valparaiso. In Punta Arenas and Porvenir, it was different. The whole community came, and there were people on all sides. I was in Rwanda last October for the 30th anniversary of the genocide, recognized as a genocide by the ICTR, the Rwanda Tribunal. And it was plain that the people that we met were almost exclusively on one side of the story. And so for me, the real challenge is how do we start those conversations going with people on other sides of the story, which is why I've bent over backwards to talk to people like Nicholas Frank and Horst Wächter and Miguel Schweitzer and the DINA agents that I've come to know in Chile who gave me first-hand accounts of having seen Walter Rauff and what he was up to. We have to find a way to reach across, and that is really complicated. And you have that in every country. I mean, it's been very interesting for me. It didn't happen so much in the Netherlands, but it happened in France when East-West Street came out in France. I mean, I'd written it with the mind of an Anglo-Saxon who grew up in a country where, you know, we were the British and they were the Germans and they were the Nazis, they were on the other side. Then the book comes out in France, and all of a sudden French journalists are saying to me, yeah, but of course there were all these French collaborators, so you're writing about us in this book. And I had simply not thought about it like that. And the conversation in France about Retour à Lemberg, East-West Street, is a different conversation from the conversation in the United Kingdom, and a different conversation, actually, from the conversation in the Netherlands. That came out with the rat line because the gouverneur of occupied Holland was Wächter's best friend. And so he appears in the rat line. And all of a sudden, when the rat line came out here, I'm confronted with dealing with a very direct situation in which some of the people I'm meeting and engaging with may have had parents or grandparents who worked with Arthur Seyss-Inquart, who the Wächters loved and thought was an admirable and fantastic human being. And so it's why, for me, it's sort of absolutely central to any conversation about these things is that the children and the grandchildren and the great-grandchildren can have no responsibility for the actions of their forebears beyond the responsibility to try, and it's difficult, to talk as honestly and openly as they possibly can
about the horrors of the past, but without feeling that society is going to heap opprobrium on them because they happen to have the same name as someone who's involved in horrors. And perhaps it's a nice way of wrapping up. One of the things that made me happiest at the launch event of 38 Londres Street, which is the main torture center in Santiago, where one of the people I came to know told me he had been personally interrogated and tortured by Walter Rauff, a center set up by Augusto Pinochet, was that Walter Rauff's grandson, and he hasn't changed the name given to him, he's also called Walter Rauff, which is, as he says, a bit of a problem in Chile, came to the launch event with his daughter. And I think of all the things that happened on that day that made me happy, that was the happiest thing of all, because he felt comfortable enough coming, engaging with me, being seen in that community, hearing conversations about Rauff and Pinochet, and not running away from them. And a real chapeau to that individual and to his lovely daughter who came along and dealt with that painful reality. But it's rare, it's really difficult. Thank you very much, Philippe Sands, for your talk and conversation. I'll be back. You'll be back. Let's... That's great. So keep looking at the website of the Balie when Professor Sands is back. But I'd like to invite, and I'm going to go over in Dutch. I'd like to invite Professor Jaap Goudsmit, onderzoeker, epidemioloog, eindredacteur ook en samensteller, autor intellectualis van Wie herdenken wij op 4 mei. Over de cijfers en de feiten van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers daarin. En... Ik moet zeggen dat je van het voorgaande buitengewoon bescheiden wordt. En eigenlijk is er ook helemaal geen reden om u nog wat feiten te vertellen. Maar dat is nou eenmaal de gedachte die wij hadden. En de gedachte was dat ik zelf eigenlijk amper wist, zo niet helemaal niet, wat ik nou precies aan het herdenken was op 4 mei. Als kind werd ik al door mijn ouders, door mijn moeder vooral, naar de verschillende plekken, zoals de Dam en de Hollandse Schouwburg, meegenomen. En ik begon er dus blijkbaar pas heel laat over na te denken waarom ik eigenlijk dat deed. En daar is dit boekje uit voortgekomen, wat u allemaal heeft gekregen. En dat, ik wil even ook al mijn medewerkers, of degene waar we het samen mee bedacht hebben en gedaan. En het was behoorlijk veel meer werk dan wij ooit dachten dat het zou zijn om dit te doen. En na het voorgaande zou ik eigenlijk willen zeggen, ja, het is een waanzinnig interessant en complex iets. En dat blijkt ook uit de geschiedenis van het herdenken in Nederland. En dat is wat dit boekje een beetje laat zien. Dus wat is er nou precies sinds 1945 gebeurd? En ik heb zelf wat kapstokken, zou ik willen zeggen, verzonnen. Dat je op een heleboel manieren, en dat past erg goed, denk ik, bij het briljante verhaal van Philippe, thank you for what you told us, is dat je op 100 manieren daarover na kan denken en dat het dus heel complex is om te weten waarom je er staat en waarom je überhaupt 2 minuten stilte aanvaardt. En wat doe je als je dan met die ogen dicht ergens staat. En toen dacht ik, nou, het gaat een beetje om hoe definieer je dat en wat kan je ermee doen. En toen dacht ik, ja, bij wie denk je aan slachtoffers al snel? Bij wat aan een misdaad? En dat is helemaal bij het voorgaande verhaal over verbondenheid. Aan een misdaad waarvan de daders wel of niet bekend zijn. Dat zijn gelegenheden. Bij hoe is interessant, want moet je dat altijd met z'n allen doen? En is dat niet het hele jaar dan noodzakelijk om aan iets te denken? Misschien is dat ook wel het pleidooi. En het laatste is natuurlijk, helemaal naar de discussie die we net hebben gehoord, is het waarom zijn we dat eigenlijk aan het doen? En wat zouden we dan wanneer precies
moeten doen. En daar komt natuurlijk meteen boven wat altijd wordt aangehaald. Dat is namelijk het punt om herhaling te voorkomen. En als ik iets weer mee heb genomen van met name de discussie, is dat het een buitengewoon lastig concept is om ergens herhaling van te voorkomen. Wat ik in heel kort wil samenvatten is eigenlijk dat de geschiedenis van het herdenken in Nederland op één gelegenheid, met name op 4 mei... aan ontzettend veel veranderingen onderhevig is geweest sinds 1945. En dat maakte ook dat het maken van dit boekje buitengewoon ingewikkeld is. En het maakte ook nog dat u er nu nog een boekenlegger bij hebt gekregen, omdat het ook weer opnieuw veranderd is in 2022 nadat het boek verschenen was. En dat includeerde in wezen de Nederlandse en Indonesische slachtoffers. Die vielen in de periode 45 tot 49. Als je daarnaar kijkt hoe in de jaren die sinds 1945 verstreken, en dan ziet u steeds op elke dia, ziet u hoeveel mensen er herdacht werden en waarom. En dat is opvallend, want als je dan vlak na de oorlog kijkt, is dat een buitengewoon kleine groep die ook heel kort gedefinieerd werden. Dat is ook interessant. De definitie wordt alsmaar langer naarmate we er verder in komen. En dan zie je dat het vooral militairen en mensen die in het verzet zaten waren. En verder werd er eigenlijk aan niemand gedacht of herdacht. Er gebeurde dat dus wel natuurlijk op individueel niveau, maar absoluut niet op collectief niveau. En dat heeft iets te maken, ook voor een belangrijk deel. Als je dan even kijkt, dan is het niet onbelangrijk om te zien dat bijvoorbeeld, als je dat naar oorzaken opbouwt, dat bijvoorbeeld de meeste verzetslachtoffers zo tegen de einde van de oorlog vielen, en met name in Duitse kampen. En door dat hele boekje heen kunt u steeds zien wat we herdenken en wanneer we herdenken. En die het is eigenlijk op één uitzondering na een optelsom van manieren van denken die in die tijd gebeurden. Nou, u ziet hier dat op een bepaald moment, en dat was in 1947... ik kan het door het licht niet heel goed zien, maar in 1947 breidt zich dus met name de groep militairen uit. De mensen werden toen, want dat was al een afgehandelde zaak, hoe groot die groep ongeveer was. En dan wordt in het memorandum, want u moet bedenken, dit is een semi-overheidsactiviteit. Je kan het geen overheidsactie noemen, maar de definitie van wat er herdacht moet worden, en wel op de 4e mei om 8 uur, ziet u dat er steeds meer inclusie plaatsvindt. Maar, en dat begint eigenlijk te ontstaan met de burgerslachtoffers in het Indisch verzet. Met name de geografie werd dus uitgebreid in 1950. Als je dan kijkt naar 1962, dan ziet u een hele belangrijke verandering komen. Want dan worden er ook militairen van na de Tweede Wereldoorlog herdacht. Met andere woorden, het is niet meer gelimiteerd tot de situatie tussen 40 en 45. En het aantal slachtoffers neemt dan natuurlijk toe. En dat gaat ook over vrij pijnlijke situaties, zoals bijvoorbeeld Korea, waar een heleboel over te zeggen valt. Maar een van de merkwaardige geschiedenissen daarvan was dat er ook een aantal mensen die in Korea vochten, zich hadden misdragen tijdens de oorlog, daardoor hun paspoort waren kwijtgeraakt en dat weer konden terugkrijgen als zij voor ons vochten. En die zitten in ons herdenkingspatroon. Als je dan weer kijkt naar de militaire slachtoffers, nou het belangrijkste is dat dat ook voornamelijk in kampen gebeurde en niet tijdens oorlogshandelingen, wat toch wel een interessant thema is als je daarover nadenkt. In 1966 uiteindelijk breidt zich de manier van herdenken uit tot slachtoffers, zowel burgerslachtoffers, 150.000, en ook de slachtoffers die in Duitsland zijn vermoord, vooral in Duitsland, namelijk de Joodse bevolking en ook de weliswaar veel kleinere aantallen, maar de Roma en de Sinti. Met andere woorden, pas in 1966 werden ook slachtoffers in de hele positie meegenomen. En dan ziet u ook dat de variëteit in wie we herdenken, met name onder de burgerslachtoffers,
die 141.000 buitengewoon groot is. Dat heeft het enorme, je kan het een voordeel noemen naar wat Philippe Sands ons vertelde. Het kan op alle manieren gebeuren. Zo bijvoorbeeld is het de hoeveelheid Jehovah's getuigen is ook behoorlijk in dezelfde grootorde als de Roma en Sinti, maar worden daarbij niet in één moeite meegenomen. Dan is het belangrijk om te weten dat, en dat staat ook in het boek, waar dan iedereen stierf. Soms speelt geopolitiek dus een enorme rol. Je kan dus in zekere zin zeggen dat het meerderheid van de met name Joodse slachtoffers natuurlijk in het buitenland vermoord is. Vervolgens, en dat is niet onbelangrijk, begon het hebben van een paspoort dan wel een Nederlands onderdaan te zijn, een enorme rol te spelen. Dus in 2015 werd het aantal groep die herdacht werd verkleind. Dat is de enige keer waarop dat gebeurt. Omdat de statenloze Joodse slachtoffers toen niet werden herdacht, wat er 15.000 waren. Dus dat levert weer een nieuwe dimensie op. Daar kreeg men ontzettende spijt van. Dat leidde ertoe dat die werden toegevoegd weer terug in 2019. Daar zie je in dat herdenken buitengewoon tijdsafhankelijk iets is. Dat zagen we het begin van de oorlog, na de oorlog, maar ook eigenlijk al zo laat als 2019. Nou, tenslotte, en dat geef ik alleen maar mee, en dat is eigenlijk niet meer nodig naar de vorige toespraak. Ik kwam ongeveer erop uit hoe moeilijk het is om te bedenken voor iedereen waar die aan zou moeten denken. En dat is dus ook een hopeloze taak. Dus dit kunt u vergeten. Het laatste punt is eigenlijk, wat voor mensen herdenken we dan? Nou, dan zie je dus de hoeveelheden burgerslachtoffers die ook in het boekje zijn terug te vinden. Wat ik niet het belangrijkste van de laatste 2 of 3 slides vind. Natuurlijk ook buiten de landsgrenzen, maar waar dan buiten de landsgrenzen? En hoe gaan we om met proportionaliteit? Vinden we het belangrijker als er 100.000 mensen tot een groep behoren, of 3 of 4 of 10? Dat is relevant, dat zal ik u zo laten zien. Omdat we zowel in Indonesië alleen de Nederlandse slachtoffers herdachten, wat pas heel recent dus hersteld is. En dan komen er dus ineens miljoenen bij die slachtoffer zijn. En nou, het laatste punt is natuurlijk, als je het ook na de oorlog daarbij betrekt, verdun je wel iets uit met een heel klein groepje. En dat bedoel ik helemaal niet dat het onbelangrijk is op individueel niveau. Dat is namelijk de militaire slachtoffers van vredesmissies. En ik wil niet zeggen dat ze op 1 hand te tellen zijn, maar er vallen er weinig. En over een buitengewoon lange tijd. Dat zegt natuurlijk niets over individuele herdenking. Het laatste punt maak ik expres om de moeilijke situatie nog eens uit te leggen. Je ziet regelmatig de discussie over bombardementen in Nederland, waarbij lokale herdenkingen van die bombardementen worden besproken. En dan is een boeiend geval daaraan dat verreweg de meeste bombardementen zijn uitgevoerd door de geallieerden. En dat zijn de slachtoffers van onze vrienden en partners die ons ook bevrijd hebben, die daar herdacht worden. Wat mij uiterst redelijk lijkt, maar dat ook weer het individuele karakter daarvan geeft. Nou, dat is alles wat ik u wou vertellen aan feiten die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan. Wij hebben ook een website waarop u ook nog eens alles kunt terugvinden. En dan kunt u verder mij vergeten. Hartelijk dank, Jaap Goudsmit, voor deze statistiek. Die toch ook niet onbelangrijk is. Wie herdenken we? En daar hebben we het ook, willen we het nog graag over hebben met 3 gasten die ik introduceer en graag hier aan tafel wil vragen. Als eerste Judith Belinfante, oud-parlementariër onder meer, maar ook oud-voorzitter van 4 en 5 mei-comité, oud-directeur van het Joods Historisch Museum, schrijver, historica. Hartelijk welkom. Deze plek is voor jou. Schrijver Arnon Grunberg, ook al eerder te zien in onze reclameboodschap. Ook heel hartelijk welkom. Een van de 2 stoelen is voor jou. En als derde graag professor
Schrijver, ja precies. Ik wou zeggen Emiel Schrijver, maar ook een Nico Schrijver. Heel hartelijk dank voor de komst ook hier. Op het moment interim voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Dat is een benoeming voor het leven, begrijp ik eigenlijk. Maar het leven is interim en deze positie ook, hè? Ja. Dus ik ben eigenlijk alleen maar even als vredestichter en de hele zaak weer goed op orde brengen. En dat gaat verbazingwekkend goed met het College Rechten van de Mens, een semi-rechtelijke instantie in Utrecht. En daarvoor ook hoogleraar natuurlijk volkenrecht en internationaal recht in Leiden. Alle drie heel hartelijk welkom. Misschien toch even beginnen met gewoon de vraag over wat herdenken we nou? Hè? Daar is even terug naar het gesprek met Philippe Sands. En ik ben erg benieuwd wie van jullie als eerste daar... en anders wijs ik vrijwilligers aan, maar... zijn we daar nou mensen als individu aan het herdenken? Of zijn ik denk, je moet om te beginnen een onderscheid maken tussen het officiële herdenken, 4 mei... en ook de herinnering, de officiële herinnering... die altijd een gepolitiseerde herinnering is. Dat hoorden we net, hè, eigenlijk. Die altijd een doel dient, dat eigenlijk relatief losstaat van de werkelijke slachtoffers... En voor zover mensen nog herinneringen hebben... Kijk, er zijn nog eerste generatie slachtoffers die leven. Er zijn tweede en derde generatie slachtoffers. Die hebben ander soort herinneringen. Die kunnen privé herdenken wat ze willen. En dat is een heel ander soort herdenken... een heel ander soort identiteitsvorming waar Philippe over sprak... dan die officiële identiteitsvorming. Die denk ik, dat officiële herdenken... is eigenlijk vooral bedoeld voor de nazaten... van de mensen die geen slachtoffers waren. Ja. Nee. Ja, dat mag ik nog even iets aan toevoegen. Als je kijkt naar Duitsland, hè, waar de herinneringscultuur... die heeft dat echt groot gemaakt. Die heeft daar bijna een soort religie van gemaakt. Willy Brandt, die in 1972 in het ghetto van Warschau op zijn knieën ging. Een belangrijk moment. Ja. Vermoedelijk ook voor sommige slachtoffers die nog leefden, de overlevenden. Maar ik denk in eerste instantie was dat bedoeld voor de Duitsers. Voor de nazaten van de nazi's, voor de nazaten van de meelopers... voor de nazaten van de daders. Om dat land te zuiveren van een bacil. En van een collectieve schuld? Die je niet als een juridische schuld moet opvatten. Nee, maar een psychologische of een identiteitsschuld. Dat is in Duitsland ook die onfähigheid zu trauen. Ik bedoel niet voor niets. We hebben over Niklas gehoord. Een bijzonder ontroerend figuur. Een man, moet je je voorstellen ook wat het trauma... Ik bedoel, zijn broers hebben heel anders over die vader gedacht dan hij. Maar hij masturbeerde, daar heeft hij in de Süddeutsch over geschreven. Hij masturbeerde, daarvoor stond hij op. Elk jaar op het uur dat zijn vader was opgehangen. Ik neem het woord trauma niet graag in de mond... maar als je het over trauma hebt, dan lijkt mij dit daar een goed symptoom van. Ja. Maar ik onthoud dat hier nog ik begrijp dat jullie het heel anders over Maar je hebt 2 verschillende aspecten aan het herdenken. De individuele, de persoonlijke, wat je thuis doet... of misschien ook op de Dam doet, maar die je in je hoofd doet. Hè. Die gedanken zijn vrij, gelukkig nog altijd. Ja, gelukkig. Hè. Dus daar kan je herdenken hoe en wat je wil. En je hebt de officiële, zeg jij. Dat is de officiële vergangenheidsbewältigung, die steeds meer eigenlijk losgezongen van de historische werkelijkheid. Losgezongen, waarom? Nou, ik denk dat dat officiële denken ook eigenlijk een manier is geworden om te vergeten. Om eigenlijk niet meer terug te gaan, precies te kijken wat is daar gebeurd. Om te vergeten? Ja. Wat misschien ook noodzakelijk is, hoor. Ik ben ook helemaal niet zo van overtuigd dat herinneren de beste manier is om te voorkomen dat het weer gebeurt. De Roma en de Sinti werden net door Jaap genoemd. In hun cultuur, voor zover ik dat weet, is het vergeten veel belangrijker. En er is wel wat voor te zeggen. En ik denk ook als je kijkt, ik bedoel, als een schaduw hangt het Midden-Oosten, als ik die regio zo mag noemen, over deze avond, over het hele herdenken. We hebben vandaag weer gelezen dat sommige ambtenaren en diplomaten een alternatieve herdenking willen organiseren, waarin Gaza een rol speelt. Nou, daar kunnen we een hele discussie over organiseren. Maar je kan je ook afvragen of dat herinneren echt een bewezen medicijn is, waardoor we kunnen zeggen, nou, we hebben ons dit en dit herinnerd, hè? Wetenschappelijk bewezen, en daarom hebben we die en die misdaden niet gepleegd. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik denk, er zit iets moreel zelfgenoegzaams in. Ik ben helemaal niet ervoor om het af te schaffen. Integendeel, dat zou mijn ouders ook veel te veel pijn doen. Dat wil ik niet. Maar is een morele zelfgenoegzaamheid onvermijdelijk in dat gepolitiseerde herinneren geslopen. En een moreel gelijk, zeg maar. Een moreel gelijk van, kijk, wij herdenken, wij staan aan de goede kant. Wij zouden dit nooit doen.
Ja. Wij zouden moed tonen. Ik weet het helemaal niet. Ik vind ook heel mooi dat Femke Halsema, en ik mag haar graag, en ik heb bewondering voor haar excuses heeft aangeboden en heeft gezegd, de ambtenaren waren niet moedig. Maar ik vraag me af hoeveel moed je van een ambtenaar kan verwachten. Hoeveel moedige IND-ambtenaren zijn er? Ik heb ze gesproken en ik verwacht, ik denk niet zo heel veel. En die zeggen ook van, wij voeren beleid uit. Wij maken geen beleid, en dat begrijp ik ook. Dus de vraag is, en ik heb ook steeds meer... Beleid is een heel net woord voor bevel. Ja. Voor mensen, als ik dat nog mag zeggen, dan mag Judith mij helemaal tegenspreken. Ik ben heel benieuwd wat ze gaat zeggen. Ik zal heel beleefd luisteren. Maar ik ben steeds meer begrip gaan ondervinden voor gewone Duitsers of gewone Nederlanders die door de oorlog zijn heen gekomen zonder hun handen al te vuil te maken, maar toch relatief niet in verzet kwamen. Bijvoorbeeld een man die ik erg bewonder, Erich Kästner, een Duitse schrijver, geweldige dichter, geweldige kinderboekenschrijver. Zijn boeken werden verbrand, maar hij is gewoon in Duitsland blijven wonen, blijven werken. Heeft met groot interesse, hij was absoluut geen nazi. Uit zijn dagboeken blijkt dat ook. Maar hij heeft geen enkele verzetstaat gepleegd. En hoe raar dat ook mag klinken, daar heb ik ergens wel sympathie voor. Mm-hmm. Begrijp ik ook wel. Begrijp je het? Dat is, ja, Judith, je zei nee. Nou ja, wat zal ik je zeggen? Ik denk dat het verhaal van Jaap wel helemaal laat zien waarom ik dus nee begon te roepen. Omdat het verhaal dat jij houdt, dat lijkt erop alsof we bezig zijn met een soort rare versteende bezigheid na 80 jaar. Het verhaal van Jaap laat zien dat er helemaal geen versteende bezigheid is. En dat je dus, als je wil dat het blijft bestaan, en in die zin komen we misschien dichter bij elkaar dan in ieder geval ik zou denken, je weet maar nooit, dan moet je zorgen dat het blijft bewegen. Als de geschiedenis versteent tot iets wat wij geen van allen meer weten waar het over gaat, maar braaf een boek lezen en denken het zal wel, dan is het dus op. En dan is iets als de dammen, dan is iets wat er in Nederland gebeurd, dan heeft geen connectie meer met de mensen die er nu zijn. En ik ben ervan, nou laat ik het anders zeggen, ik vind het interessant op zijn minst om te zien dat er na 80 jaar heel recent een boek uitgekomen is wat het beeld van de oorlog en van de mensen en die ermee bezig zijn geweest volstrekt op zijn kop zet. Welk boek heb je dan? En dat heet Een land vol verzet. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen, het had in beter Nederlands geschreven kunnen worden. Dat maakt het soms een beetje behakkelig. Maar het is fascinerend. Want waarom? Omdat het laat zien. Ja, het is een aantal auteurs. En één daarvan is een neef van een hele beroemde verzetsmevrouw. Ik heb het niet opgeschreven. Dat zijn nu de dingen die ik dus vergeet. Het zei zo. Nee, ik heb wel opgeschreven. Mirjam Lange en Paul van Tongeren. En Paul van Tongeren is een neef van mevrouw van Tongeren, die een echte heldin van het eerste uur was. En die hebben dus nagegaan iets wat nooit onderzocht is. Namelijk, er was het georganiseerde verzet. Dat is het uitgangspunt van Lou de Jong. Dat is het uitgangspunt van die paar mensen op de Dam op dus 1946. En zij dachten, het kan eigenlijk niet. En ik moet eerlijk zeggen, als ik het even mag, ik heb zelf altijd gedacht, Wat kan eigenlijk niet, dachten ze? Die paar mensen maar. Mm-hmm. Het ging in eerste instantie over 45.000 mensen in het verzet en verder niks. Dat was het dan. Ja. In de overzichten van Jaap zie je dat ook. Die hele pieterige getalletjes. En ik dacht zelf op een gegeven moment, hoe kan dat nou? Want ik ben een onderduikkind. En om mij in leven te houden 2 jaar lang, weet ik zeker dat er 18 mensen geweten hebben dat ik niet was wie ik was. Dat komt dus totaal niet overeen met die 45.000. Dat bestaat eenvoudigweg niet. Moeten er meer geweest zijn. Maar goed, dat heb ik verder in het leven laten zitten. Maar zij hebben dat wel laten uitzoeken door een aantal mensen. En wat blijkt? Dat er bijvoorbeeld 350.000 onderduikers zijn geweest, waarvan 25.000 Joden, waarvan er toch nog een aantal zijn opgepakt, daar niet van. Maar dat is dus nog geen 10% van het totaal. De rest ging over merendeel mannen die niet in Duitsland wilden werken. En dan krijg je dus al een totaal ander gegeven van het aantal mensen wat er bezig geweest is met valse persoonsbewijzen, met huisvesting, met eten, met zorgen dat ze niet opgepakt werden, met elkaar waarschuwen. Nee, wacht even. Mm-hmm. En zij komen dus tot, als je het per individu uitrekent, 2 miljoen mensen die dus in het niet georganiseerde verzet hebben gezeten. Nou zeggen ze, dat is te veel, want je had ook wel clubs die hadden meer mensen in huis. Oké,
Maak er 1 miljoen van. Maar eigenlijk is dat er is nog een interessant punt wat ik graag aanvul als dame in dit gezelschap. Daarvan zijn dus van dat nieuwe miljoen, zal ik maar zeggen, zijn dus heel veel vrouwen en heel veel jonge vrouwen. En er zitten dus ook in de illegale kranten, de centrale voor het maken van valse persoonsbewijzen, het werk van Balie van Hal, die nagenoeg in zijn eentje in eerste instantie bijna alles wat er in Nederland gebeurd is, heeft doen financieren halverwege de oorlog. Dus de bankier van het verzet. De bankier van het verzet, met toestemming van de regering. Geeft ook een heel ander beeld, want de regering in Engeland werd altijd afgeschreven als een stelletje halve zolen wat niks deed. Twee vragen, mag je? Ja? Maar het zijn dus 2 hele belangrijke veranderingen van een visie en ook van dat er niks verandert. Eén seconde, dat zeg jij omdat je zegt, kijk, zo'n boek geeft weer aan dat het hele kijk op de morele betrokkenheid, zou ik maar zeggen, dat zijn mijn woorden, maar van een groot deel van de bevolking anders blijkt te zijn dan we gedacht hadden. En dat geeft een heel ander idee over hoe moreel je ergens in kan staan. We hadden het net met Philippe Sands over van zou je het zelf doen of niet. Je weet het nooit, maar dit geeft een ander beeld daarvan. Dus dat is belangrijk. Misschien is het nooit af. Hè. De 19e eeuw ziet af. Historisch onderzoek blijft altijd belangrijk. En natuurlijk zal altijd weer een ander beeld werpen op bepaalde delen van onze geschiedenis. Dat historisch onderzoek is niet hetzelfde als herdenken. Dat zijn 2 verschillende dingen. En het tweede wat ik ook nog aan wilde toevoegen, 1 zin. Direct na het hele herdenken, terecht zeg je, niets is van steen, alles wat leeft verandert. Het sterft op een gegeven moment ook af, ook deze herinneringscultuur. Na de oorlog leefde het idee heel erg ook onder Nederlanders. Dat zijn land waren geweest van heldhaftige verzetslieden, die heldhaftig geprobeerd hadden weerstand te bieden tegen de almachtige naties. En dat beeld is pas gaan kantelen in de jaren 70, onder andere door de serie Holocaust, onder andere door een onderzoek. En toen kwam het idee naar boven dat Nederland een land was van collaborateurs en meelopers. En goed, dit wordt nu weer een beetje rechtgetrokken. Maar eigenlijk is het de restauratie van een naoorlog zelfbeeld wat jij nu schetst. Ja, luister even hier. Ik bedoel, als jij zelf zegt dat geschiedenis verandert, dan heb je dat heel erg goed verwoord. En dan klopt dat natuurlijk als een bus. En een van de dingen waarom het verandert, en dat was ook in het verhaal van Philippe Sands uitermate gewichtig, dat was die idioten, voor ons buitengewoon moeilijke, en voor ons als kinderen van de Shoah-generatie ook buitengewoon moeilijk, die zwijgcultuur. Ik ben als kind van 5 meegenomen door mijn vader op 4 mei. Mijn moeder was thuis, want we hadden een klein broertje, dat moest opgepast worden. Ik heb nooit begrepen waarom hij me meegenomen heeft. Moet ik er eerlijk bij zeggen. En ik liep daar met mijn handje zo in een volstrekt zwijgende rij mannen. Want al die vrouwen waren thuis, denk ik. En ik begrijp ook niet zo goed waarom ik het heb onthouden, behalve dat dus niemand wat zei. Niet onderweg naar een plek waarvan ik ook niet wist waarom en ook niet terug. Maar dat er in dat zwijgen van die mannen een ongehoorde samenhang was, omdat ze allemaal wisten waar ze het niet over hadden en waar ze het met ons ook niet over gehad hebben. Schaamte? Nee, niet alleen schaamte, van alles. Veel meer dan dat was het alleen maar schaamte. Er is veel meer aan de hand dan jij en ik kunnen bedenken. En wij zijn groot geworden in dat stilte, zwijgpatroon. In Amerika zijn ze er veel eerder doorheen gekomen dan hier, 85. Dus de Harvard Medical School heeft dat voor elkaar gekregen. Maar dat maakt verder niet zoveel uit. Het is dus, ik vind het niet fair om te zeggen dat het versteent, omdat je ziet aan de generaties en aan de mensen die het meemaken. Versteend heb ik niet gezegd, hè? Nee, iets wat er behoorlijk op lijkt. Morele zelfgenoegzaamheid. Ik heb het niet over moraliteit. Ik heb het dus over iets anders. Even ingaan zo direct op het issue van morele zelfgenoegzaamheid of verhevenheid. Maar toch even, Arnon, dat idee dat als je dus dat zwijgen laat bestaan, hè, wat Judith net beschrijft, of hè, wat we ook net met Philippe Sands bespraken, hè, dus het bespreekbaar maken van de gruwel en het licht erop werpen. Ben je het daar eigenlijk niet mee eens? Zeg maar je zegt, nou, ik heb geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat misdaden voorkomt. Kijk, daarvoor heb je altijd afstand nodig tot de misdaad. Hè? Je ziet dat het bespreekbaar maken, dat doorbreken van de zwijgen. Je noemde Harvard Medical School. Je hebt hier in Nederland dat je professor Bastiaans, dat is allemaal veel later. Ja. En ook in Duitsland, toch een belangrijk land om hierbij te betrekken. Ook de daders, op een gegeven moment, voor zover ze zijn gaan spreken, en voor zover de mensen, de burgers, was dat pas veel later. Nadat er enige afstand
was tussen de catastrofe en het spreken. Dus die afstand in tijd heb je nodig. Ja, hoewel Friedrich Meinecke, die Duitse catastrofe vlak na de oorlog, kan ook daar. Maar in het algemeen, als je het over de massa hebt, hè, dan zie je de serie Holocaust toch een belangrijk punt voor die hele herinnering. Jaren 70 en later. Toen kantelde het. Ja. Dat bespreekbaar maken is uitermate belangrijk. Maar het is iets anders dan het herinneren, dan die 2 minuten stilte op de Dam. Waarom? Dat zijn de boeken die Judith net noemt. Dat zijn discussies als deze. Mm-hmm. Die officiële herinnering, dat is echt een gepolitiseerd instrument. Ook waarom gepolitiseerd? Dat vraag ik me dus oprecht af. Het is namelijk een van de weinige dingen die dat volgens mij niet zijn. Nou, ben je dat serieus? Het was gepolitiseerd tot 1987, omdat je toen het verschil had tussen de mensen die bezig waren met het bestrijden van Europa, het verdedigen van Europa tegen de Russen, en degenen die van een communistische afkomst waren en hun eigen herinneringen hadden. Sinds 87 is dat niet meer zo. Maud van der Rijt heeft een heel aardig boekje geschreven over de herrie rondom 2 minuten stilte, waarin ze uit de doeken doet hoe er voortdurend eigenlijk debat was over de vraag wat je precies moest denken. Wie wel moet. Nou ja, Jaap heeft net ook weer gezegd wie wel mocht worden herdacht, wie niet. Natuurlijk is die officiële herdenking. Het is een politiek instrument. Maar het is helemaal niet gepolitiseerd, is niet een vies woord. Dat betekent niet dat het daarmee een honderdrol is geworden. Neem niet kwalijk. Maar het dient een doel dat eigenlijk losstaat van het werkelijk herinneren wat er gebeurd is. Ja, maar ik begrijp het niet. Maar ik ben benieuwd. Ja, nou Het oordeel, bedoel je? Nou ja, ik breng het waarschijnlijk in een heel ander perspectief. Omdat ik een veel minder grote familiebetrokkenheid met het hele gebeuren heb. Maar wel van mijn ouders toch altijd met de paplepel heb ingegoten gekregen. Het is belangrijk dat we herdenken. En ik heb dat altijd zo vooral doorleefd als respect betuigen aan alle slachtoffers. En ik vond het fascinerend om uit het boekje van Jaap te kunnen afleiden hoe die kring heel terecht enorm is uitgebreid. Hè? En dus je denkt vooral aan de individuen. En om het persoonlijk te maken, ik speelde redelijk verdienstelijk de sopraansaxofoon in een dorpsfanfare in een West-Fries dorpje. En we gingen dus altijd op 4 mei op zijn minst 3 of 4 dorpen af om daar te spelen. En heel plechtig. En ik was altijd trots op mijn oudste broer, die dan de lastpost op de trompet deed. En ja, 5 mei, de volgende dag, mochten we los met het hele fanfare. En dat waren belangrijke dingen voor mij, om op die manier te beseffen wat er allemaal gebeurd was. Voor mensen, maar zeker ook voor volken, inclusief het Joodse, maar ook veel meer dan dat, groepen. En later in mijn professionele leven heb ik gedacht, hoe belangrijk toch, het mogen moreel of zelfgenoegzaam zijn, maar voorlichting en onderwijs is, hè? Ook mensenrechtenonderwijs. Dus ik heb 2 verdragen meegenomen. Ik zal er niet te lang uitpraten, maar het is toch dat anti-genocideverdrag waar Philippe ook zo prachtig over heeft geschreven. Hè? Raphael Limpeking, alleen de titel al. Hè? Bestraffing, maar ook voorkoming van genocide. En een tweede heel belangrijk verdrag, ook voor Nederland nu, namelijk uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. En dan lees ik bijvoorbeeld in artikel 7... Hè, en het mogen moreel zijn, maar het is wel de stem van de Verenigde Naties. Het is wel de stem waar 188 landen een handtekening onder hebben gezet. Hè, dat onderwijs, opvoeding, cultuur en voorlichting belangrijk is, met het oog op de bestrijding van vooroordelen die tot rassendiscriminatie leiden. En het bevorderen van begrip, verdraagzaamheid en vriendschap tussen volken en rasgemeenschappen of etnische groepen. En tegelijkertijd de doelstellingen uitdragen van de Verenigde Naties: vrede en veiligheid, ontwikkeling, menswaardig bestaan. Heb je de laatste verkiezingen in Duitsland gevolgd, in Frankrijk, in Amerika? Ja, heel erg. De uitslagen? In Nederland ook. Ja, in Nederland bijvoorbeeld. En daarom, en dat geeft me nog even die ene zin.
Om 2 redenen. Omdat, ik denk dat de VN... Ik wil helemaal niet hier een lelijke ding over de VN zeggen... maar we leven wel in een tijd waar de naoorlogse periode aan het kantelen is. Die houdt eigenlijk op te bestaan. Ja. En de reëel bestaande imperia, Amerika, China en Rusland... voor zover we dat een imperium kunnen noemen... die zijn niet zo heel erg geïnteresseerd in internationale samenwerking... in internationale verdragen, in mensenrechten. Reden te meer misschien om ze onder de aandacht te brengen. Het is reden te meer om ze onder de aandacht te brengen... maar wel ook daar ben ik toch een voorstander van enige realpolitiek... ook tijdens een debat, ook te beseffen dat al die educatie... ik ben sowieso heel sceptisch dat bijvoorbeeld Holocaust-educatie... dat het een effectief middel is om antisemitisme te bestrijden. Maar dat is een heel andere discussie. Dat het werkelijk zal leiden tot betere, moreel hoogstaandere mensen. Maar Nico, waarom noem jij ze, die verdragen? Want wat vind je, ik geloof daar nog wel in. Maar hoe verbind je ze aan 4 mei? Waarom is dit omdat, laat ik Jacques Grishaver citeren met 2 zinnen. Hè? Dat maakte diepe indruk op mij op zondag 26 januari. Misschien wel jullie er ook, hè, bij de herdenking van de Holocaust. De laatste zondag in januari. Dit jaar? Ja. Dit jaar, hè? En dan schrijft hij, hè? Bedenk wel, de Holocaust begon niet met gaskamers of massagraven. Het begon met woorden. Het begon met het normaliseren van uitsluiting. Met haatdragende retoriek. En met het langzaam uithollen van menselijke waardigheid. Ook toen dachten velen, zo'n vaart zal het niet lopen. Maar we weten nu dat de kleinste vonken van onverdraagzaamheid... kunnen uitgroeien tot een allesverwoestend vuur. Maar je zegt dat antiracismeverdrag van 1947, geloof ik? Nee, het antigenocideverdrag, dat is dus van 48, hè? Gelijk met de universele verklaring. Nota bene teruggaand op Lemberg. Hè? Maar het eerste belangrijke grote mensenrechtenverdrag daarna... is dus dat anti-rassendiscriminatieverdrag. Van wanneer is die dan? Dat is in 65 gesloten. Nederland is altijd vreselijk traag. Dus wij waren er pas in 71 bij, hè? En dat gaat over het hier en nu. En als ik dat verbind met die woorden van Jacques Grishaver... van het begint met kleine woorden. Maar dan vind je dat we dat herdenken op 4 mei? Ook niet herdenken. En verplicht zijn. Dat is een agenda. Dat is een agenda. Dat we moeten oppassen met onverdraagzaamheid. En dat we veel meer... En ik vind... Maar dat bestrijdt toch niemand hier aan tafel? Nee, maar ik vind wel, en dat is ook mijn ervaring... decennia lang aan de universiteit... dat er onder jongeren ontzettend veel belangstelling is... voor eigenlijk wereldpolitiek en mensenrechten. Ik ben een enkele keer in het Jeugdjournaal opgetreden. En het bijzondere is, dan heb je zo'n succes. Want je bereikt ook eigenlijk de grootouders heel vaak. Hè? Dit is zeg maar de agenda van 4 mei, zeg je eigenlijk. Onder andere. Ja. Aspiratieniveau. Daarom verbind ik genocide met de huidige politiek. Maar dan zie je toch dat de politieke strijd wordt gevoerd in landen, in eigenlijk alle westerse landen, of die mensenrechten wel zo belangrijk zijn. Dus dan kun je zeggen dat hoe kan je het in je hoofd halen om 4 mei gepolitiseerd te noemen? Er wordt politieke strijd over 4 mei gevoerd. Er wordt politieke strijd gevoerd of die mensenrechten wel zo belangrijk zijn. De EU, die de mensenrechten hoog in het vaandel heeft een organisatie, Frontex, die de buitengrenzen moet beschermen, die pushbacks doet, die de mensenrechten, die de EU met naam eert, eigenlijk met voeten treedt. Maar die worden wel tot een halt geroepen door op basis van datzelfde mensenrechtenrecht in Luxemburg, Europees Hof van Justitie nu, en de Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat trippelt door naar nationale rechtelijke instanties. Je hebt een groot vertrouwen in. Ik wil gewoon even terug naar af, als het mag. Want er is nog één heel belangrijk ding wat we misschien nog wel eens uit het oog verliezen. En waarvan ik denk dat het wel ontzettend belangrijk is om dat heel erg goed te onthouden. Dat is de Tweede Wereldoorlog heeft in de tellingen verschillen. Maar het zou toch maar waar kunnen wezen dat er tussen de 50 en 70 miljoen mensen in die 5,5 jaar gesneuveld zijn. Op welke manier dan ook. Als militair, als slachtoffer, vermoord, noem het zo je wil, burgers, kampen in Indië, alles. Dat is veel. En het is denk ik, dat is één. En het tweede is dat het werkelijke einde gekomen is door een atoombom, waarvan we ook weten, als we alle atoombommen die er zijn neer laten dalen op deze aarde, dan is er niks van over. Dus we hebben 2 punten. Die atoom nodig was. Nee, dat is een ander verhaal. Maar het zijn 2
feiten. Ik bedoel, er is niks over te zeggen. Het zijn Wat wil je twee met die feiten? Maar Nou, wat wil je wacht met die feiten zeggen? Wat ik ermee wil zeggen is dat de Tweede Wereldoorlog verschilt van de Eerste bijvoorbeeld. Omdat het 2 feiten heeft opgeleverd waarvan je weet dat als je dus je niet inzet voor die vrede. En als je je niet inzet voor mensenrechten. En als je je niet inzet voor een zo groot mogelijke gelijkheid. Waarvan het waar is dat die sneuvelt op allerlei momenten nu. Op hele grote plekken in de wereld. Dat is erg genoeg. Ik bedoel, dat we daar hoeven ons niet bij neer te leggen dat dat zo is. Dat je niet moet inzetten. Nee, maar het is wel iets wat je moet je blijven realiseren... dat wij mensen in staat zijn onszelf te vernietigen. En als we dat niet vasthouden... en als we daar niet met z'n allen voor zorgen dat het niet gebeurt... gebeurt het dat wel. ben ik helemaal met je eens. Maar het ironisch is dat enkele van de kampoverlevenden... die geschreven hebben over hun kampervaringen... van Primo Levi tot M.S. Arnoni... een boek wat je misschien gelezen hebt... Moeder was die thuis voor begrafenis... wat ik iedereen van harte kan aanbevelen. Deze Arnoni en vele... Jean en Marie heeft hetzelfde eigenlijk gezegd... in zijn geschriften... Na hun ervaring in Auschwitz en andere kampen kwamen zij tot de conclusie dat er geen enkele reden is aan te nemen dat de mensen, om het woord mensheid te vermijden, dat de mensen moreel verbeterd zouden zijn na deze oorlog. Dat zij iets zouden hebben geleerd uit deze geschiedenis. Deze mensen, deze overlevenden van de kampen, hebben dat opgeschreven. Primo Levi in zekere zin ook iets terughoudender, maar ook hij kwam tot soortgelijke conclusies. Maar dan is toch de taak die wij nu hebben, of de opdracht die we hebben, nog alleen maar groter. Natuurlijk, dat is het oude adagium. Nou, ik vind het best. Maar ik ontken die taak is de niet. mens een wolf, maar er is natuurlijk toch ook na 1945 ontzettend veel bereikt. Zeker. Juist op het terrein van dat is het een en normatieve. De universele verklaring voor de rechten van de mens. Ik ben dieper onder de indruk over het aantal talen waarin Philippe zijn boek is vertaald, 35. Maar de universele verklaring voor de rechten van de mens bestaat in 540 talen. Hè? En dat is toch een beetje een gemeenschappelijke antenne. Maar toch even... Die wordt er elke dag geschonden, maar we weten dat is de schrikdraadwerking. Maar ik wil nog even... Ik wil even terug naar het punt dat Arno Grunberg net zegt... ja, het ontneemt misschien ook het zicht. Hè, want het is zo comfortabel. Hè, dus dat herdenken. Nou, het is helemaal niet comfortabel als je daar elke dag mee bezig bent. Moreel gesproken. Ook niet. Nee. Nou ja, de officiële, ik heb ook een onderscheid gemaakt tussen de persoonlijke herinnering, wat iets heel anders is, en het officiële herdenken over 4 mei. Ik kijk naar het Nationale Monument op de Dam, wat een nationale gebeurtenis is, die ook bedoeld is, eigenlijk de enige gebeurtenis die van Nederland, kan je zeggen, nog een nazistaat maakte. Het is ook het enige bindende moment. Daarom zoekt de 4-5 mei-stichting ook zo naar middelen om die herinnering, om de viering van 5 mei voor iedereen te laten zijn. Maar dat is ook een belangrijke functie daarvan. Is dat een goed streven, vind je? Of is dat... Dus als we dit boekje zien, dan is dat niet iedereen. Dat zijn de mensen die hier officieel verdacht worden. Dus vind je het streven om daar een nationale... Het was onvermijdelijk na de Tweede Wereldoorlog dat dit gebeurde. En dat dit een belangrijk moment dat de Tweede Wereldoorlog werd herdacht. Dat de Joodse slachtoffers werd herdacht. Er is allerlei discussie mogelijk over de uniciteit van de Shoah. Laten we voor nu even aannemen dat hij uniek was. Er zijn allerlei historikers strijd over gevoerd. Hè? Oké, niet uniek, laten we voor nu... Ja, ik zeg niks. Ik lijkt je voortdurend te irriteren. Oké. Laten we even aannemen, er waren allerlei redenen. Tegelijkertijd, sprekend over misdaden, over het verschil welk mensenleven hoe weegt. Ik bedoel, Philippe heeft het eigenlijk al aangestipt met Congo. De mensen in Congo wegen totaal niets. Stalin was een minstens zo grote massamoordenaar als Hitler. Misschien zelfs groter. Over zijn misdaden wordt eigenlijk niet meer gesproken. Over zijn kampen wordt niet meer gesproken. Dus als ik zeg van de keuzes die wij maken zijn niet neutraal. Dat is wat ik zeg, dat is wat ik bedoel met politiseren. Ik vind dat je dat in je achterhoofd moet houden. En natuurlijk staat iedereen vrij, en ik ben alleen maar om voor een betere wereld te vechten. Maar ik vind wel dat je daarbij zelf ook in een spiegel moet kijken en je eigen dubbelzinnigheid, je eigen hypocrisie, je eigen vrome leugentjes moet willen en kunnen benoemen. Ik denk niet dat het gaat over vrome leugens. Ik ben de laatste op aarde om niet geheel met je eens te zijn dat wat de Russen hebben gepresteerd op het vermoorden van hun eigen mensen. Ja. Of de en Mao. de Chinezen is ongelooflijk. Ik bedoel, dat geloof je niet. Wij konden daar niet bij. Wij konden daar niet zoveel aan doen. Nee, het enige wat je kan doen. In Den Haag, hè? Nee, maar wat je wel kan doen is in je eigen land, en dan misschien op voor jou een beetje nationale of saaie manier, door ieder jaar mensen en je eigen burgers duidelijk te maken dat het kan gebeuren en dat het gebeurd is en dat je er mogelijkerwijs iets moet leren, dat je het niet hoeft te aanvaarden voor je eigen omgeving. En is het dan belangrijk om heel precies te zijn over wie je herdenkt en herinnert, of is dat niet zo van belang? Nou ja, dat boekje laat dat dus van Jaap laat dat heel goed zien. Is dat herdenken is niet in steen gehouden. Nee.
Nee. Het aantal mensen verandert, het soort mensen verandert en wat er gebeurt verandert. Ook omdat de en dat afstand hoort ook zo. gebeurtenis. Ik bedoel, zoals gezegd, er zijn nu meer mensen die ondergedoken zijn dan ooit. Omdat iemand het een keer heeft uitgezocht. zeker, maar ik denk dat herdenken ook heel erg aan het nu gekoppeld moet worden. Moet ook. Naast wat ik zei. Ja. En aan de toekomst. Hè. Ja. En natuurlijk, dubbele standaarden, dat is fout. Maar dat is onvermijdelijk. Hè? En bijvoorbeeld in het Vredespaleis in Den Haag zijn nu toch 4 genocidezaken aan de orde. Gaat het veel helpen? Daar ben ik niet optimistisch over. Maar Myanmar is voor het Hof. Oekraïne, Rusland, uiteraard de Gaza-kwestie, Zuid-Afrika, Israël. En sinds enkele weken ook Soedan, die zelf de Verenigde Arabische Emiraten heeft aangeklaagd vanwege het financieren van genocide in Soedan. Darfur. Darfur is door de Veiligheidsraad toch behoorlijk goed opgepakt in een soort honeymoon-periode van de internationale betrekkingen onder Kofi Annan. En daar zijn hele goede uitspraken over gedaan. Heeft het nou feitelijk veel geholpen, maar dat heeft wel die morele antenne weer wat vierder opgezet, hè, met de nieuwe doctrine Responsibility to Protect. Natuurlijk, de eerste taak van overheden om hun eigen onderdanen te beschermen, maar als ze unable or unwilling zijn, dan is er een verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. Hè? Zeker. En die is wel in Centraal-Amerika bijvoorbeeld genomen. Maar in Libië jammerlijk mislukt. Maar als je zegt, te denken, laten we even teruggaan voor we een hele discussie voeren, wat ook interessant is over ICC en VN, waar ik op zelf helemaal niet tegen ben, maar waar vragen over te stellen zijn. Als je kijkt naar die wie er is jetzt, die spreuk, die leidt tot enorme strijd van wat wordt er precies mee bedoeld? Wat hebben we het over? En wat is nu? Kijkt, in Jeruzalem was een paar weken geleden een grote conferentie over antisemitisme. Waar de opperrabijn van Engeland uiteindelijk zei, ik ga er niet heen. Want diegenen die jullie hebben uitgenodigd zijn extreemrechtse partijen uit Europese landen. Dus als we het over herdenken hebben, moet dat worden ook... Er zal weer een Hongaar bij geweest zijn. De strijd tegen antisemitisme lijkt te zijn gekaapt, lijkt te zijn gebruikt door met name de extreemrechtse partij, extreemrechtse politici. Je ziet het zelf in Amerika, waar Donald Trump studenten op dubieuze gronden met visa's, soms ook met green cards uitzet, onder het mom van de strijd tegen het antisemitisme, omdat ze geprotesteerd hebben tegen misstanden in Gaza. Dus dat, als we het over herdenken hebben, als we het over Joden hebben, als we het over antisemitisme hebben, dan werpt dit zo'n schaduw over het herdenken, over de strijd tegen het antisemitisme, dat ik ook eigenlijk niet meer weet hoe je over dat onderwerp op een goede, op een redelijke manier kan praten. En ook hoe je op een goede en redelijke manier over de Shoah kan praten, omdat de Shoah is zo misbruikt op allerlei manieren voor politieke doeleinden, dat ik bijvoorbeeld niet meer weet hoe ik mijn familiegeschiedenis, en ik wil er ook niet over praten, hoe ik dat zou moeten vertellen. Ik wilde eigenlijk alleen nog maar over zwijgen gesproken. Nou ja, ik bedoel, dat ligt helemaal in de lijn. En dat komt eigenlijk voornamelijk door de ontwikkelingen van de laatste paar jaar, zeg maar. Zeker. Dus door de extreemrechts... Ja, dit psychologiseerd, maar wat ik heel leuk vind, dat mag, maar dat het erfelijk is. Ja. Maar ik denk, nee, dat zit misschien iets in, ook, maar is een ander onderwerp. Ja. Als ik echt had willen zwijgen, was ik geen schrijver geworden. Nee. Lijkt mij. Lijkt me ook. Ja. Door met name de laatste 2 jaar, maar ook wat natuurlijk daarvoor al gebeurde. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen dus dat voortdurende herdenken ook uitgelokt heeft het gesprek, het narratief van extreem rechts, dat dit in reden is om... Het heeft het beeld doen ontstaan en soms niet dat de Joden de favoriete minderheid zijn van bepaalde landen, van bepaalde staten, van bepaalde... De favoriete minderheid. Favoriete minderheid, wat een heel gevaarlijke positie is en uiteindelijk niet goed zal zijn voor het Joodse volk. Ja, voor de Joden. Nou, en eigenlijk misbruik is natuurlijk. En misbruik is. Ja. En eigenlijk een vorm van antisemitisme, maar dat, ja. Nou, Oké. Wow, Judith? Nou ja, nee, ik kwam hier niet om te gaan zeggen wat ik niet ga zeggen. Dus dat ga ik ook niet doen. Want daar heb je me niet voor uitgenodigd. Maar ik vind het een beetje... laat ik het zo zeggen. Dat in Nederland, waar het aantal slachtoffers natuurlijk van die Tweede Wereldoorlog niet zo groot is, kan je makkelijk denken dat het eigenlijk bijna alleen maar over Joden zou gaan. Omdat het bijna de helft is van het aantal slachtoffers wat er is. Het officiële lijstje. Het officiële lijstje. Maar als je naar de Tweede Wereldoorlog als totaal kijkt, dan kom je dus op hele andere getallen om mee te beginnen. En dan
dat Joodse getal wordt niet veel groter. Dus op die 50 of 70 miljoen blijven het er 6. Dan kan je verder op je kop gaan staan, maar meer en minder is er niet van te maken. Wat wil je daarmee zeggen? Nee, dat ben ik nog niet klaar. Okay. Wat ik ermee wil zeggen is dat de focus op het Joodse deel van Nazi-Duitsland, want het was geen oorlogshandeling, alleen ze hebben onder het dekmantel van de oorlog die vernietiging makkelijker kunnen doorzetten. Het was geen oorlogshandeling op zich. Nee. Het was een ideologische, politieke aangelegenheid die ze op ieder ander moment, als ze de kans gehad hebben, gedaan zouden hebben. En waar ze natuurlijk in 33, zijn er in 33 ook du moment dat ze er waren onmiddellijk mee begonnen. Het stond ook in mijn kamp, min of meer. Nee, het stond er ook in. En ze hebben ook precies gedaan wat ze zouden doen. Dat hebben ze ook gedaan. Dus in die zin vind ik het geen oorlogshandeling. En ik vind het dus voor 4 mei... dan hebben wij misschien niet zo heel veel militairen en niet zo heel veel andere burgers, zoals de Russen, 20 miljoen, die zijn omgekomen. Of in ieder geval waanzinnige hoeveelheden in Rusland. Maar waar het mij in het herdenken in het algemeen over gaat, is dat je je echt moet blijven realiseren dat het menselijk soort in staat is zichzelf te vernietigen. Hoe idioot het ook is, hoe idioot het ook klinkt en hoe onwaarschijnlijk en hoe onvoorstelbaar. Ja, dat dus vind ik het voor angstige. Jou is de Shoah op 4 mei eerder een metafoor of een allegorie om over de gehele mensheid na te denken? Ja, want ik vind dat het daarover gaat. Want wereldoorlogen, ze worden natuurlijk steeds groter in de zin dat de partijen die zich ermee zouden kunnen bemoeien, dat zijn er steeds minder en dat zijn steeds grotere eenheden. Op het ogenblik bewapenen we ons allemaal weer van heb ik jou daar. Dus het is iets waar je serieus over moet zijn, dat je dat niet moet willen. Ja. En wat dat betreft vind ik dat... En ook de andere delen van de wereld erbij betrekken. Hè? Ik ben in november voor de 3e keer in Zuid-Korea geweest. En ik heb nu eigenlijk ook... Dat is de enige United Nations War Cemetery. Hè? Waar ook Nederlanders liggen. Maar ontzettend veel Amerikanen en Britten en Fransen. Ook Turken en Marokkanen. En ja... Maar ik zei, ik wil ook naar de Koreaanse begraafplaatsen. En nou, dat vonden ze heel respectvol. En dan zie je heuvels achter elkaar. Er liggen meer dan 500.000 mensen begraven. Op de 5 miljoen slachtoffers die er misschien wel gevallen zijn. Hè. Ik herdenk dat ook op 4 mei. Hè. Jij denkt ook aan de Koreanen? Ja, denk ik ook aan. Ja, ik denk eigenlijk... Ik vind het heel mooi, maar ik wil ook zeggen, ik geloof dat alles herdenken ook niets herdenken is. En ik wil je niet al te zeer tegen de borst stuiten. In het werk van Carl Schmitt staat een heel mooi citaat van Jean Proudhon, een Franse schrijver die heeft geschreven: wie het woord mensheid gebruikt, wil bedriegen. Carl Schmitt, de Duitse politicoloog. Gewoon jurist van Hitler, maar ook er was net weer een toneelstuk over hem gemaakt. En ook door progressieve denkers zeer serieus genomen. Ja, hij was wel lid van de NSDAP. Dat is zeker, maar dat is niet, je moet niet iemand reduceren tot zijn ene wandaad. Dat is een heel, ik heb niet zoveel met staten, maar ik heb wel iets met de mensheid en met de aarde, hè, waar wij een onderdeel van zijn. En dus ja, ik ben het daar niet mee eens. Maar iedereen heeft rechten op zijn vrijheid van meningsuiting daarover. Ja. Is ook ik kan ook Freud citeren. Ja. Freud die zei van het idee van Jezus waanzin. Wat is logisch dat ik meer van mijn kinderen hou dan van de kinderen van de buurman. En het zou waanzin zijn dat als er 2 kinderen in de rivier liggen, dan red ik eerst mijn eigen kind en niet dat andere kind. Ja. Dat is wat liefde is. Ja, Joodse psychiater uit Wenen. Ja, ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen, maar geen nazi, hè? Nee. Wel een Jood, ik denk dat ik nog even in de zaal ga kijken. De metafoor van de Shoah en de herdenking daarvan als metafoor voor het mogelijke vernietiging van iedereen, de hele mensheid. En de agenda die een paar van die verdragen en misschien de hoop die we eruit kunnen putten ons geeft voor die herdenking, voor die gebeurtenis, voor die specifieke gebeurtenis die we toch nog altijd nationaal herdenken. Inclusief beheersing van kernwapengebruik. En waar we ook een nationale identiteit uitpeuren, inderdaad. En nationalisme is toch ook al het begin van een hoop ellende. Dus, maar als je hem internationaal trekt, misschien niet. Kijk, wij zijn nu eenmaal zo gemaakt dat we niet alleen maar alles goed doen. Het menselijk soort zit daar niet voor in elkaar. Het is jammer, maar dat kan niet. Maar jij wekt in dat jij wel alles goed doet. Ja, dan je onzin, doe nog niet zo mal. Ik bedoel, natuurlijk, het menselijk soort is niet in staat tot een 100% goedheid. Anders was er van alles niet gebeurd, waaronder niet het geloof. Ja, kijk, het is een beetje makkelijk om alleen 4, 5 mei
eigenlijk het zelfbindmiddel van de Nederlandse natie te noemen. Ik kan ook voetbal noemen, hè? Dat brengt ons ook samen. Dat brengt de meest slechte vormen van hate speech en vreselijke slogans. WK en EK zijn zeker nationale momenten En wij bij het College Rechten van de Mens zien een toename in het aantal klachten die bij ons inderdaad over antisemitisme en rassendiscriminatie komt. En vandaar dat ik die agenda zo belangrijk vind. Nou, dit is de laatste jaren, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik wil dat niet meteen aan het... En dat je over voetbal begon? Inderdaad, heet van de naald vandaag. Het CIDI, totaal antisemitische incidenten vanaf 2010 heb ik hier voor me. En die gaan in 22 van 150 naar 379 en dit jaar dan weer naar 401. Mag ik even Bram de Zwaan citeren? Die schreef onlangs in De Groene. En Bram de Zwaan is tegen de 80, jij kent hem ook. Ja. Zolang ik leef, lees ik al dat het antisemitisme alleen maar toeneemt. Je zou denken dat in de tussentijd toch ook eens moet zijn afgenomen. Er zijn meer mensen gekomen, dus het is ook logisch dat het toeneemt, nietwaar? Dan gaat het namelijk in wezen achteruit. Het gaat in wezen achteruit. Het aantal, ja. Er zijn meer mensen. Ja, dus een hoopvolle. Ja. Je bent eigenlijk heel hoopvol. Zonder hoop kan ik niet leven. Zo simpel is het. Zijn er mensen die een vraag zouden willen stellen? Het licht gaat ook aan in de zaal. Er zijn ook mensen achter mij. Daar ga ik zo naar kijken. Er is ook... redacteur Eloïse Casis komt anders met de microfoon naar u toe. Daar is een vraag, zie ik hier Stranders op rij 1. Ik vind het toch stom, want ik weet dat een vraag met een vraagteken eindigt en omhoog gaat. Maar ik wilde heel kort een korte anekdote delen en ben ik benieuwd hoe mensen op reageren. Korte anekdote? Nee, vraag. Vraag. Die foto van die kansen die jullie daar net zagen. Ik heb het voorrecht gehad om samen met iemand anders, Camille van Zilverhout, gastles te geven over dat boekje Wie herdenken wij op 4mei.nl bij scholen. En wat interessant is, die discussie over wie of wat we herdenken, dat is al heel oud. Hè? En dan elke keer weer rel over. En als wij dan met scholieren praten over zo'n foto en zeggen, stel je voor dat we iedereen zouden herdenken en we zouden voor elke groep die er in de wereld die daar een oorlog om is gevoerd, daar een krans zouden leggen, dan ligt de hele dam vol met kransen. En dan zie je opeens bij al die kinderen, dan komt er een soort van, dat kan natuurlijk niet. Dus die historische beperking, die begrijpen ze. Maar, en dat is denk ik waar Arnold, waar jij denk ik nu op doelt, die hypocrisie die mensen nu meer en meer ervaren, om wat die herdenking dan zogenaamd zou moeten vertellen en hoe die gepolitiseerd wordt om bepaalde dingen maar gewoon onder het tapijt te vegen of niet te bespreken. Dat is denk ik waar we nu mee te maken hebben. En ik ben nog wel even benieuwd, als het gaat over een jonge generatie, hoe leggen we nog aan een jonge generatie uit? Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom we deze herdenking doen als we toch heel veel oorlogen gewoon maar laten gebeuren? Want zo ervaren zij het. Ja, Judith, graag. Een afdeling verhalen vertellen is dit. Mijn man en ik zijn vrijwilliger op een school in West, die genoemd is naar Joop en Willy Westerweel, waren beide verzetsmensen. Hij is doodgeschoten. Zij werd uiteindelijk conrector van een school in Den Haag, waar ik toevallig leerling was. Dus ik vond het leuk om naar die school te gaan. En vorig jaar, het is een school die dus in een stuk van Amsterdam staat waar Juppen wonen, maar aan de andere kant ook heel veel migranten. Tot en met de derde, vierde generatie, waar ze ook allemaal voor een deel nog maar beperkt Nederlands spreken. Maar goed, op die school waren dus natuurlijk een aantal mensen heel erg betrokken bij Gaza. Dat haal je de koekoek, dat is logisch. Ik heb zelfs op een gegeven moment gezegd, moet ik niet weg? Toen zei ze, nee, absoluut niet. Er werd ook nooit iets gebeurd. Maar met 4 mei kwamen er dus een aantal moeders in de afdeling andere groepen in Nederland naar het hoofd van de school en zeiden, luister eens, 4 mei willen wij het volgende doen. Wij willen denken aan de kinderen in Gaza en hebben daarvoor bedacht om kleine vogeltjes die ze hadden laten tekenen in te kleuren. En dan kon je de vleugels van die vogeltjes er apart aanplakken. En daarna, en dat je hoefde het niet te doen, de leerlingen mochten het doen, maar anderen ook, wij ook. Ik heb er ook 2 meegenomen. En dan zouden ze die vogeltjes aan ballonnen oplaten. Het hoofd van de school dacht, het is een fantastisch idee, maar moet dat op 4 mei? Dus is naar de voorzitter van het heet geen stadsdeel meer, maar iets dergelijks gegaan. En heeft gezegd, ik wil ontzettend graag met die moeders en die kinderen wat doen. Maar voor 4 mei weet ik niet of dat zo'n goed idee is. En toen kwam er precies uit, wat jij geloof ik helemaal niet leuk vindt, maar ik wel. Dat de moeders hebben uitgelegd van luister, 4 mei is een dag of een bijeenkomst of een herdenking waar iedereen
kan denken wat hij wil. En in de verandering die de tijd meeneemt, in de verandering van de bevolkingssamenstelling, in de verandering van leeftijden en wat je belangrijk vindt, zullen mensen in die 2 minuten niet allemaal hetzelfde denken. En dat hoeft ook niet, want wij mogen ook allemaal wat anders denken. Dus zei ze tegen die moeders, we vinden het een hartstikke leuk idee, maar doe het nou niet op 4 mei, want op 4 mei is iedereen die daar staat daar ook met zijn eigen achtergrond, zijn eigen invulling in zijn eigen familie bezig. Maar ze hebben ook een 5 mei bijeenkomst daar. En toen hebben ze dus op 5 mei hebben ze al die vogels aan die ballonnen op het Mercatorplein de lucht in laten vliegen. Ik vond het fantastisch. Ik wil even nog voor de record zeggen dat ik er erg voor ben dat iedereen mag denken wat hij wil. Hè? Dat wil ik nog even gezegd hebben. Maar ook, ik denk dat een ander antwoord op deze vraag kan zijn dat je kunt namelijk niet alles herdenken. Dat is onmogelijk. Dat je wel zegt, deze oorlog heeft op Nederlands grondgebied plaatsgevonden. Dit was de laatste oorlog die echt op Nederlands grondgebied plaatsvond. Dit was deze genocide, deze volkerenmoord. Dit zijn deze huizen. Hier liggen nog stolpersteinen. Hier wonen deze mensen. Dat is iets anders dan Oekraïne, dan Srebrenica, dan Rwanda, dan Gaza. Dit was hier. En dat is de reden dat wij het hier op 4 mei herdenken. En anders kan je inderdaad, waar ik ook niet tegen ben, hoewel ik wel oprecht denk, alles herdenken is niets herdenken, dan kan je alles herdenken. En dan Nederlands-Indië. Wat Philippe net zei van waarom de Engelsen hun koloniale oorlogen niet herdenken. Want alles herdenken wordt dan ook weer. Je krijgt onvermijdelijk, dat woord is niet gevallen, dat moet nog even vallen. Je krijgt te maken met gruwelijke vormen van leedcompetitie. Luister nou. Ja. Wij hebben wij hebben Oekraïners in huis. Al 3 jaar. Die zijn tot nu toe niet naar 4 mei geweest. Ik weet ook niet of ze hier blijven of niet. Maar als ze dat doen, dan zie ik ze dat op een dag doen. Je kan er voor gif op innemen dat ze aan de Oekraïne denken. Dat is logisch. Dat is hun ervaringswereld. Dat mag toch? En volgens mij zijn jullie het ook eens. Want waar je aan denkt is vrij. En wat de herdenking is. Het officiële discours is iets anders dan de gedachte. Daar ben ik mee begonnen. Over hadden. En we hebben natuurlijk ook Nederlandse vredessoldaten gehad in Korea, in Afghanistan, in Irak enzovoort. En dat je dan dat iets breder mee herdenkt. Dat vind ik het goede van het boekje van Jaap en collega's. Ik heb het idee dat we het nu wel zo ongeveer na 60, 75 jaar hebben uitgevochten. Laat iedereen. Denk je dat echt, dat we het hebben uitgevochten? Ik denk ik kan me niet voorstellen dat er weer grote breuklijnen komen. Dat we weer teruggaan of met enorme stappen. Dit is een andere avond waar we het zeker over gaan hebben. Maar zeker, ook 12 uur lang. Hè? Is een debat waar nog veel over gezegd wordt. Er werd niet gezegd over de jeugd. Ik zie hier iemand de jeugd. Een vraag van de jeugd. We houden hem altijd voor u vast. Het is goed, de jeugd van tegenwoordig. Ik wilde nog. Ik had eigenlijk 2 korte vragen. Nee, 1. Oh, oké. Oké. Arnon, wilt u vertellen wat u dan wel een goede manier van herdenken zou vinden in plaats van op het plein met z'n allen? Vraagteken. Ik vind helemaal niet. Ik heb niet gezegd op een plein met z'n allen een krans leggen dat 2 minuten stilte een slechte manier van herdenken is. Dat heb ik niet gezegd en dat zou ik ook nooit willen zeggen. Maar de vraag is wel, wat je 80 jaar na de oorlog, met die afstand daartussen, en het discours, wat ga je precies herdenken? Wat vertel je? En ik denk de beste manier van herdenken is nog altijd, als je wil weten wat er gebeurd is. Jullie noemden niet voor niets, en ik bedoel dat echt zonder enige ironie, het boek wat je noemde, lezen wat er gebeurd is. Er is geen betere manier om te herdenken dan te lezen. Ik heb een bloemlezing samengesteld met literatuur uit Auschwitz. Er zitten zulke ongelooflijk goede en krachtige schrijvers, hebben de kamp overleefd, hebben over hun ervaringen geschreven. Ik denk, als je mij persoonlijk vraagt wat de beste manier voor het denken is dat het lezen van kampliteratuur. Omdat dat het je beeld van de wereld verandert, je eigen beeld verandert en dat je dat echt op je grondvesten doet schudden. En ik denk dat je daarna niet meer helemaal dezelfde bent wie je daarvoor was. En dat zou toch een van de doelstellingen moeten zijn van het herdenken. Ik ga denk op dit antwoord de avond besluiten. We zijn om 8:30 begonnen vanwege Yom HaShoah. Het is laat, het is 7:15. Er is vast nog veel meer te zeggen. Er zouden veel meer mensen waarschijnlijk een vraag willen stellen. Inderdaad, lees, zou ik zeggen, Primo Levi, Jean-Marie. De bundel van Arno Grunberg. Misschien toch ook wel Wassily Grossman, hoewel hij het niet zelf beleefd heeft. Maar lees Wassily Grossman. Fantastische manier van herdenken. Of ga
op 4 mei naar de Dam. Of op een andere plek bij u in de buurt. Hartelijk dank voor uw komst allemaal hier vanavond. Thank you very much, Philippe Sands, voor introduction. En heel hartelijk dank, Judith, Arnon en Nico, voor jullie bijdrage hier. Wel thuis.